Assalamualaikum, Bu Evi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Tama, terima kasih kehadirannya. Ini Bu Ais, laptopnya masih ngehang katanya. Mungkin sebentar lagi akan masuk. Masih di Terima kasih. dalam, Ya. sudah Ini ke kampus? Sudah posisi di Malaysia atau masih di? Saya di Malaysia. Oh, sudah di Malaysia. Kemarin mau Prof. Samad bisa hadir di UNS, tapi ternyata sangat dekat dengan Raya ya, Prof. Ya, benar. Saya juga memahami karena minggu itu kan sudah ramai yang pulang kan. Betul ya. Jadi sudah tidak ada orang di kampus. Benar. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Mbak Mas, mahasiswa Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan juga mahasiswa S1 dan juga S3 yang hadir dalam kesempatan kali ini. Nanti Prof. Tamad akan ditemani oleh Bu Siti Aisyah yang sebentar lagi akan hadir gitu. Dan mungkin untuk ini sudah aman ya Prof untuk kita datang ke Malaysia ya. Sudah. Oke. Kalau ke Malaysia nggak perlu PCR semua nggak perlu. Oke. Karantina? Karantina juga nggak ada. Oke. Tapi harusnya tiga dos. 3 dos, betul. Ya, 3 dos langsung kalau lalu Juanda ataupun lalu Jakarta, mereka tanya itu My Sejahtera. Harus itu kan macam Lindung Peduli Indonesia, Lindung Peduli. Ya. Kalau di Malaysia namanya My Sejahtera. Ada itu My Sejahtera, langsung ada itu 3 dos, sudah. Oke. Langsung. Kalau untuk warga negara asing, artinya dari Indonesia datang ke sana, apakah harus download? Iya, download itu My Sejahtera. My Sejahtera, oke. Sama juga macam kalau Malaysia mau ke Indonesia harus itu Lindung Peduli. Oke. Sama. Ya, mudah-mudahan untuk tahun depan lah, Prof, kita rencanakan lagi untuk bisa membawa adik-adik mahasiswa ke UKM lagi. Amin. Karena sudah 3 tahun ya. Biasanya setiap tahun paling nggak 1 kali kita selalu. Iya, kalau bukan ke UKM pun ke tempat-tempat lain juga bisa kan. Tapi betul. Sudah 3 tahun nggak kemana-mana nih. Iya betul. Kita di rumah saja. Ini dengan ceritanya Indonesia itu ya work from home lagi ya? Ya. Sebetulnya tidak, Prof. Jadi sudah mulai aktif. Tetapi memang untuk pembelajaran di UNS sendiri belum offline ya. Jadi kita masih banyak online lagi. Ya, kecuali untuk ujian itu sudah offline. Karena mungkin terlalu nyaman dengan work from home gitu. Untuk work from office kan harus berdandan cantik atau ganteng gitu ya, Prof. Kalau di rumah yang penting atas bawah bebas gitu ya. Iya benar. Kampus kita harus ready semua. Apa ini UNS mahasiswanya masih lagi online ya, belum ke kampus ya? Ya, betul. Semua kecuali yang praktikum, Prof, seperti kedokteran, kemudian FMIPA itu sudah untuk semua praktikum sudah offline ya, karena pusing juga kalau praktikum online. Iya benar. Selamat pagi Bu Ais. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, Bro. Jumpa lagi. Iya, sehat-sehat. Ingatkan masih sehat, alhamdulillah. Ingatkan masih dalam kereta tadi. Oh ya. Tidak berkereta, Bro. Kereta. Aja Bu Ais. Oh iya. Aduh, hampir lupa. Kereta itu mobil ya. Bukan, kereta api dari Jogja kan? Bukan kereta api ya. Iya. Iya, alhamdulillah sehat, Prof. Gimana ini di Kebangsaan Malaysia sudah offline, Prof? Belum lagi. Belum. Masih lagi online. Nunggu habis ini semester ini habis.
Kerana kan sudah tengah-tengah kan ini, jadi ini sudah separuh kedua, maksudnya sudah 8 minggu, ni 8 minggu kedua, nanti habis ujian langsung offline. Di sana juga sudah tidak ada kasus COVID ya? Ada juga, tapi sudah sepertinya kurang peduli orangnya. Sudah terlalu lama. Iya benar, sudah terlalu lama. Kasusnya masih tinggi juga, 2.000 sekitar itu. Tapi mungkin orang sudah nggak mau cek, nggak mau tes kan, jadi sudah biasa di sini. Sudah biasa, dianggap flu biasa. Iya. Ini di sini ada Pak Mulyanto juga, ini sudah bergabung. Iya. Alhamdulillah. Iya. Pak Mul ini tadi pamitnya dari Semarang ya. Ya, ada acara fraksi Partai Persatuan Bangunan ini, Prof. Stamat, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Mulyanto, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat dan baik-baik saja ini. Saya pun baru pulang dari Indonesia tapi nggak ke UNS. Oh gitu ya. Tengok anak. Tengok anak. Raya bersama anak di Surabaya. Surabaya. Berapa hari di Indonesia? 2 minggu. 2 mingguan, cukup lama. Saya kemarin 20 Ramadan saya ke Surabaya. Ini kemarin Jumat, Sabtu baru pulang kemarin. Nggak kena macet kan, Prof? Enggak, karena waktu itu kan 20 Ramadan kan. Awal. Kalau sudah 27, 26 tuh mungkin macet. Pakai virtual background ya, Bu Evi? Sudah ada di chat room, Bu Ais. Ini mau ada yang menyusul S3 lagi di kebangsaan nggak? Ini baru Pak Malik ya, Prof ya? Baru Pak Malik nih. Apa ada? Kalau ada bisa juga. Ini banyak nih mahasiswa S2 di sini mungkin mau lanjut. Mau lanjut ke tempat lain juga bisa, nggak ada masalah. 15 menit lagi datang kapan, Mbak? Bisa nggak apa. Ini Pak Malik masih lagi di sana ya? Pak Malik masih ini kok belum bergabung nih Pak Malik. Oh ini sudah. Pak Malik sudah ya? Sudah bergabung tapi nggak kelihatan ini di mana ini. Posisinya ada ngantar anak sekolah nih. Nah itu. Halo Pak Malik. Oh perjalanan ke kampus ternyata. Saya pasang video. The Faculty of Economics and Business, Universitas 11 Maret, has established its vision to be a leading school of economics and business at the national level and recognized at the international level. FEB-UNS currently has 7 degree programs consisting of 3 bachelor undergraduate programs, 3 master programs, and 1 doctoral program. All programs have been accredited A, Excellent, by the National Accreditation Board. Faculty of Economics and Business
Universitas 11 Maret has established its vision to be a leading school of economic and business in Indonesia and internationally recognized by delivering high-quality teaching, excellent research, and community empowerment. FEBUNS is a member of the AACSB, Association to Advance Collegiate School of Business. The Master of Management program of FEBUNS has been accredited by ABES 21, the Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, since 2016, while the undergraduate program in Management and the undergraduate program in Development Economics have been certified by the ASEAN University Network Quality Assurance since 2018 and 2019, respectively. Research outputs of FEBUNS have been among the top 5 in Indonesia. A number of articles written by academic staff have been published in prestigious, top-tier journals. Moreover, FEBUNS has been appointed and granted by several governmental institutions such as Bank Indonesia, Indonesia Financial Services Authority (OJK), and Indonesia Deposit Insurance Corporation, as well as international organizations such as World Bank and USAID to perform research collaborations. The Faculty of Economic and Business is supported by qualified academic staff with more than 45% hold a doctoral degree. The curriculum is assigned with demand of job market. FEB also participates in Campus Merdeka. FEBUNS also plays a role in community development through several activities, including community assistance, training and consultancy for micro and small enterprises, rural development, and many others. Students' participation in scientific, art, and sport competitions, both at the national and international level, is also strongly encouraged. Students also have opportunities to intern in corporations, governmental institutions, or non-governmental organizations. There are also opportunities for students to participate in international mobility programs. To accelerate the quality of education and research, FEBUNS has developed mutual partnership with a number of reputable overseas universities and institutions. Under the current dynamic circumstances, FEBUNS is also kindly offering some programs for the Independent Learning Initiative, Campus Merdeka, such as student exchange, both domestic and international, research, internship, entrepreneurship, humanity project, and rural development. We concerned about university good governance to support division to be an international recognized school on business and economics. This campus is also equipped with complete supporting facilities for students and staff. The physical, social, and psychological environment of FEBUNS is well built with adequate infrastructure and based on environmentally friendly principles. Wireless internet connection is available throughout the entire campus, and students and staff can access it. The faculty also provides several laboratories, including a computer lab, mini bank lab, export-import lab, Sharia banking lab, Grameen Bank lab, and investment gallery to support students' learning and research. During the COVID-19 pandemic, FEBUNS has kept the education delivered to students at a high level by transforming to a systematic and standardized online teaching and learning system. Our alumni has occupied top management position at the national level in the governmental institutions, state-owned enterprises, and private firms. Moreover, students are also provided with many opportunities for development, including student organizations, student competition, internship, international mobility, and many others. FEBUNS graduates have been recognized at the national level, and its alumni have occupied top positions in corporate and governmental agencies. Among them are Wimbo Santoso, who is currently the chairman of the Indonesia Financial Services Authority, OJK. Tony P. Juwono is the Deputy Governor of Bank Indonesia, the Central Bank of Indonesia. Didik Hartantyo is the President Director of PT KAI.
the Indonesian Railways Company. Haryanto is the owner of Dimension Footwear Group, which owns 2 reputable footwear brands in Indonesia with more than 30,000 employees. Apakah kita bisa mulai? Ya, oke, Mas Ansar, silakan. Bu Evi, cek suara saya sudah bisa terdengar, Bu Evi? Baik, Mas. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas 11 Maret Surakarta, Ibu Dr. Evi Grafitiani SEMSI. Selamat pagi, Bu Evi. Selamat pagi, Mas Ansar. Sehat selalu. Bagaimana? Alhamdulillah. Oke, kemudian yang saya hormati Bapak Profesor Tama Sarmidi PhD dari Universiti Kebangsaan Malaysia, sekaligus sebagai narasumber pertama webinar kali ini. Selamat pagi, Prof. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah, selamat Hari Raya juga, Prof. Ya. Oke, yang saya hormati juga Ibu Dr. Siti Asyah Trirahayu dari Universitas 11 Maret Surakarta, sekaligus narasumber kedua webinar kali ini. Selamat pagi, Bu Ais. Bagaimana kabarnya, Bu? Ya, selamat pagi. Alhamdulillah baik, Mas Ansar. Alhamdulillah. Oke loh. Tak lupa juga para peserta webinar pada acara pagi hari ini yang berbahagia. Selamat datang dalam acara webinar dengan tema How to Publish a High Quality of Paper and Time Series Methods in Economics Analysis. Webinar pada hari ini, Senin 9 Mei 2022 melalui Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Program Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita dapat hadir dalam acara pada hari ini meski harus dilaksanakan secara daring. Semoga nikmat sehat selalu terlimpah pada kita semua di tengah situasi pandemi COVID-19 kali ini. Tak lupa juga sholawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di alamul akhir nanti. Allahumma amin. Kemudian perkenalkan, saya Anzal Alfa Firdaus selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara pada webinar kali ini. Untuk yang pertama, yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan, lalu yang ketiga yaitu acara inti, yaitu penyampaian materi oleh kedua narasumber kita. Kemudian acara yang keempat yaitu dilanjutkan dengan diskusi, sharing dan tanya jawab, kemudian yang diakhiri dengan penutup. Baik, langsung saja sebelum memasuki acara yang pertama, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Kemudian memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan sekaligus sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas 11 Maret Surakarta, beliau Dr. Evi Gravitiani, SMSI. Saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Ansar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi sampai siang nanti di hari pertama mulai bekerja lagi, kita dengan semangat yang baru di bulan Syawal ini kita mengadakan webinar yang dimana alhamdulillah Prof. Tamad Sarmidi dan juga Bu Dr. Siti Aisyah Trirahayu bersedia menjadi narasumber. Beliau berdua akan membahas mengenai how to publish high quality of paper, kemudian Bu Ais akan membahas mengenai time series method in economic analysis. Nah, mudah-mudahan acara hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita semua bisa mengikutinya dengan baik dari mulai awal sampai berakhirnya acara ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bersama-sama membersamai kami untuk belajar mengenai writing paper dan juga time series method. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar hari ini saya buka dan semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Evi. Oke, lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu foto bersama. Kepada para peserta webinar, dipersilakan untuk menyalakan kamera dan diperuntukkan kepada para panitia untuk mempotret Zoom meeting pada pagi hari ini. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Baik, kemudian lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara inti. Nah, acara inti ini nanti akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Mbak Amelia Choya Tia Rosalia SME. Beliau adalah alumni MSP UNS dan saat ini juga sebagai mahasiswa PDIE UNS. Kepada Mbak Amelia Choya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan, Ibu Dr. Evi Gravitiani, SMSI. Yang kami hormati, narasumber dalam kegiatan workshop, Bapak Profesor Tamad Sarmidi, PhD, dan Ibu Dr. Siti Aisyah Trirahayu, SMSI. Beserta seluruh Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Saya dengan Amelia Choya sebagai moderator. Sebelum memasuki pemaparan oleh narasumber, izinkan saya membacakan susunan agenda kegiatan pada hari ini. Pertama, pemaparan materi oleh Bapak Profesor Tamad Sarmidi, PhD. Kedua, pemaparan materi oleh Ibu Dr. Siti Aisyah Trirahayu, SMSI. Ketiga, sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu hadirin disilahkan dapat menulis pertanyaan pada kolom chat box atau mengaktifkan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung yang disertai narasumber tujuan pertanyaan. Kemudian keempat, penutup. Ladies and gentlemen, the next agenda, allow me to introduce our first speaker, Bapak Profesor Tamad Sarmidi, PhD from University Kebangsaan Malaysia. Good morning, Professor Tamad Sarmidi. Morning. Thank you. Please allow me to deliver Professor Tamad Sarmidi profile. Professor Tamad Sarmidi is a lecturer at School of Economics, University Kebangsaan Malaysia, and he holds a PhD from University of Leicester, United Kingdom. His research interest is on international economics, and he has written extensively on international finance and capital flows. He has published several journal papers, among others, Chinese Journal of International Law, Journal of Economic Studies, International Economic Journal, Journal Ekonomi Malaysia, International Journal of Economics and Management, Asian Academy of Management Journal,
and Journal of the Asia Pacific Economy. He had been a consultant for several private and government agencies. He also worked on several research projects on NTMs funded by the Malaysian government. Ladies and gentlemen, let's start the session. Please welcome Professor Tamat Sarmidi with theme, How to Publish a High-Quality Journal. The duration is 1 hour and a half. The time is yours, Professor. Thank you very much. Mbak Emilia ya, Mbak Emilia Choya ya. Yes. Okay. Thank you very much for introducing me to the audience. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga salam sejahtera kepada semua para peserta, terutamanya kepada Ibu Evi selalu Prodi Ekonomi Magister ni di UNS, kepada kawan saya Ibu Siti Aisyah. I think when I came to UNS, I think last 2016 or 2017, the first person I met is Ibu Aisyah. That time she was a Prodi, and then she's the one who introduced me to the faculty, and of course definitely treat with very special treatment, delicacies of Solo, Bandar Kota Solo. And then after that, we have been together for almost like 5 years, 7 years. And then I get privileged to supervise some of your students. For now, I have a Pak Malik with us. So I think this is a great experience and a great honor for me especially, and for UKM, because I know that UNS has been growing very fast. From I think when I came there, there is a research, but not that very intensive. But up now, I can see that there are a lot of research activities being conducted by the faculty. Let me share my slide so that some of you who don't really understand my Bahasa Malaysia also can read from the slide, so that can at least got more percentage of understanding of what I'm going to say. Can you see my slide? Yes, we can see that clearly, Professor. Okay, thank you very much. Okay, the title that given to me today is on how to publish a high quality paper. In fact, I'm not really the the one who publish in very high quality paper. I publish few, but not that high, like top 20. Of course, I've only 1 or 2 papers that is in top 20 papers. So what I'm going to present to you based on certain experience, I can say that first, my experience as an editor in International Journal of Economics and Management. It is a Scopus Q3, and then based on my experience as an editor to Journal Economy Malaysia, which is a Q4 journal. And then I got some privilege to publish in Scopus paper, which is 65 documents. I got 255 citations, and then Scopus index, which is 8H index. So basically, this is my experience in research and publications, which I'm going to compress and then try to deliver to you within this short period, so that at least can give some ideas of you. So I divided my presentation into 2 parts. That is, first, on some, we can say that background, to motivate some of you, so that you may really feel how easy and how possible, okay, that everyone able to publish.
I'm not coming from the one who really, we can say that prolific writer. I came from very, like most of you, which don't have much knowledge on publications. But I started my publications like in 2008 and 2009, where I came back from PhD. Before that, it's not a requirement to publish. Even my PhD thesis, don't have, while I was studying my PhD, there is no requirement to publish. That's why when I came back without any publications, but after that, the university has imposed certain rules and regulations to publish article every year. Then I start, we call it struggling to publish. And then after that, I find that publication is not something that beyond our capacity, meaning that we able to do that if we are having the right, what do you call it, mind, right motivations, right environment, and then right strategy, we able to publish. Okay, these are a few papers that I mentioned to you. Okay, for example, I published in Finance Research Letter. The first paper is, I can say that it is top 10%. It is SCCI, and then WOS Q1 and Scopus Q1. I also got privileged to divert a little bit more on what do you call it, on legal and trade. I published in Journal of Chinese International Law, which is WOS and Scopus Q1. And then I also published in my area, okay, in Q1 Scopus, that is Journal of Economic Studies. This with my students, and then another one also with my students on Journal Economic Studies, that is Scopus Q1. This is among few. I did not list down all the publication in Q1, but mostly if I see the graph, I publish mostly in Q3 and Q2. Distribution is quite normal. Like most of the publication out of that, almost like over 80 plus publication. I think it's more than 40 or almost like reaching 50 is in Q3 Scopus, and then not many in Q4, not many in Q3 and Q1, but mostly in Q3. This year itself, up to now in May, I published 3 Q3 papers already, and hopefully there are a few more coming. Okay, hopefully at the end of the sessions that I share with you, I can address all of you as scholars and academicians. Are you able to determine the right research topic? That is, we can say that need to be 3R, that is relevant, referred, and respected. Because if our research is not relevant to the society, not relevant to the policymakers, will not be referred by the policymakers and by the society, definitely we won't get some recognitions, because we are doing something that is not relevant to the society. So we need to come up with research topic, research area, research interest that much related to something that is very relevant to the society. Okay, so after that, we need to control the domain. That is, we have to restrict our research so that it is something that doable and reliable research. Okay, so hopefully we able to confine our research. Of course, we aim for something that is stars, moons. Okay, we janjikan bulan dan bintang. That is something that is very what do you call it, utopia, but we need to be very realistic that times given to us is very limited.
So for example, PhD students, you are given only for 3 years or 3.5 years or 4 years maximum. Some research require you to do your research only for 2 years, 1 year, 6 months. So we need to constrain. We have to define clearly, okay, the scope of your research, so that with your resources, not only in terms of research grant, but in terms of your knowledge and your time frame, you need to finish those research, meaning that it's we can say that it is doable and reliable. Once you got the research finding, it is very important, okay, to propagate your findings. How to propagate that, meaning that to disseminate, to share with your findings by writing up a manuscript, okay? So there are few categories of manuscript that that available out there. First, for example, something that we can say that's popular publications, okay? Like in magazines, in newspaper, where there are many people who read, but non-academic paper. But another types of paper which is highly regarded as we can say that like very academic. Say we say that it is the highly recognized or high-ranking journal. Of course, there are some argument that not many people read that good quality research because it's very technical. But from that one, we can say that very good paper, we need to segregate. We need to publish, of course, the novel ideas published in very good journal, Q1 journal. But component of that journal need to be disseminated to others as well in many ways. Okay, not only in journal, but need to be in seminar, in a workshop, working papers, to these popular publications like magazine, newspaper, and so on. Because we want to influence the paper, influence the people. Of course, some say that no one read, but the original manuscript, the original or the sources of those informations coming from journal, from real research, but after that we dilute it, we take a part of component of your solid research which published in a very good journal, then you publish it in a non-academic papers like magazine and newspaper. But the sources need to be coming from a very reliable, okay, journal paper. So for that, we need to prepare the manuscript, identify the critical step in publishing, research for the right journal for submissions. Okay, we need to come up with the right avenue, right journal. If, for example, you got a very good research, very good finding, but you submit your good paper to wrong journal, okay, which not we can say that does not accommodate to your ideas, then definitely you will get rejections. Okay, so for academics, we need to publish in citation index journal by Scopus or WAS or both. Okay, because our career path totally depend on these publications. Only from index journal will be counted, especially in process of promotions. So my discussion today focus on applied research or empirical papers, but a similar guideline could be used for theoretical papers as well. Of course, because I more inclined towards this applied research and empirical papers, so the strategy is more on empirical papers. So these are some of the preview step in research publications on the second part. Okay, publication planning, critical step in publishing, research for the right journal, okay, submission process, and then how to deal with some responses to the referee, because always when we submit,
there are two types. First, desk rejection within few days or within few hours. You get, okay, thank you very much for submitting to our journal. Your paper is of high quality, but may not be suitable for our journal. Okay, they reject it straight away for no reasons. But sometimes they said, okay, your paper under review. Now we have submitted to 2 referees. Okay, then after a few months or after a few weeks, you got a report from the referee. Then how to deal with that referee? Okay, to respond to the referee's comment. How to get our paper published, and then writing strategies. So these are some of the steps that I plan to share with you, even though some of it, because I prepare few slides, may not go to detail on every slide, but hopefully it will enlighten some or gives highlights to some issues, so that you become clear how to publish in good journal. Okay. Okay, it's very common for academicians, for students to say that's problem. Okay, some problem, so many problems, start complaining. The problem, okay, for academic, for student S1, S3, I can say that there are 2 types of problem. One, we can say that academic problem, and then another one is personal problem. But if you notice that, if we take some analogy of these chicken and hen and eggs, okay, the chickens might think that the egg shells, okay, the kulit telur is a problem for the chicken, because the chicken needs to break this very thick and very hard for them, okay, not for us, for them, for very naive chicken, okay, to get out of his very comfortable zone, to see the beautiful world. Okay, after 21 days, the mothers of this chicken, the hens, like patiently, okay, hatching the egg. Then after 21 days, but if you want to help these chickens to get out of this egg, okay, before the time. For example, you think that, oh, I think it's better to help the chickens, and then you break these egg shells. Definitely, it's not chicken. There's not the chicken who come out, but it is telur goreng. Akan jadi telur tembelang, spoil egg. Okay. So, in fact, this problem, or this, we can say that if we don't want to say a problem, we can say that it is a challenges. It is a tools for us to be better, okay, to grow, to mature, okay. So to achieve our goal. For example, for students, you want to get S1, okay, your first degree. Is a lot of obstacle, a lot of problems faced by you. But if you can overcome that problem one by one, at the end of the day, after a few years, you are eligible, you being conferred or awarded a degree. Okay, so that's the price, that is the value of your sacrifice that you have been working for quite some time. So if you don't want to get that, meaning that you don't want to face those challenges, definitely you won't get S1, your degree. So similarly with this one, okay, some says that, oh, I have to publish. We need to face those challenges, okay? Then we will get or will reach to certain level that other people reach. Okay, because what happened is that we dreams to be better tomorrow. Definitely, we need to have an academic and emotional appeal. Okay, I stress again, we need to have an academic and emotional appeal to be better in future. How to deal with academic
That's why we need to do some research. But emotional appeal is something that you need to put the flavor of your research. It cannot be purely academic, because under this new narrative, it is not purely like mathematics. But in mathematics also, you need some emotional appeal to get recognized. For example, you do research on poverty. Okay, you need to come up with some model, and then you need to prove those model, and then you need to come up with some figures, and then you need to test those figures, the numbers. But how to sell your findings? We need some emotional appeal. Okay, we need to have some feeling in that. We need to write it with some emotions. If you write it with emotions, then people will get your emotions. Meaning that while they're reading, it's not very unnatural. Okay, they feel like when they read your article, oh, it is a good article. I can feel, they say that. I can feel the researchers try to convey some message. So this is what I can say, that it is the first tips, okay, to publish. Once you got some challenges, try to what we can say, that try to approach it, to solve it with two approaches. Okay, one academic approach, another one is emotional appeal. Okay, so with these two prong, meaning that with these two strategies, then the paper looks very fresh. And then it has some we call it social value, okay, in the paper. So how to get this academic and emotional appeal? To whom? That first of all, to economic agents. We can say that like household, consumer, firms, government, institutions. Okay, what a household feel, so that they can be someone working or want to make them better. Okay, that's the emotional appeal for household. Consumer, feel that someone want to help us, okay, to solve some consumerism issues. Firm, okay, they try to make us more efficient. Government, try to come up with a good policy. Institutions, try to make us more efficient, for example. So then this emotional appeal, supported by some very academic facts and figures, then it will have a very good papers. So what are the basic theme? Okay, always like researchers going for better living standard, basic necessities, environment, especially nowadays people are talking about 2030 on SDGs, okay, on environment, zero carbon, and so on. A social status, okay, social status is very important, like the country sovereignty, perceptions, a lot of research on perception. Social status is something now Baker, 1974, find that who got this Nobel laureate on social status, not only an assets, capital, and labor, but social status is another asset, very important assets to the society. Okay, elite group want to be protected. They feel that they are elite group, need to got some support. Okay, if you try to address this, political power, this is also an very important emotional appeal. Okay, on security, not only an efficiency, but on security. Okay, because for example, if you have very efficient institutions in terms of, for example, like the scheduling and so on, but the security is not up to the level, then it's quite difficult to penetrate. And then on independent, okay, sovereignty, this also a lot of issues, especially like now we can see that like Ukraine, South China Sea, with the invasions not of this Chinese military power coming to our regions. So this very, very strong appeal
okay, to the society. So how to organize this? Always we can say that systematic, efficient, equitable, okay. With this a strong word we can say that can promote our ideas. So if we does not, okay, I can say that every creation has its objective. For example, like this cow to give us milk, okay. If you, as long as you can fulfill your objective of your creations, then you will be there, you remain there. But once you does not fulfill the objective of your existence, definitely the owner of the cow will slaughter you. It is the stick, okay. Just now I give you some carrots, now to give you some stick. For example, student S3, if you does not fulfill the existence or the coming to the university to do research, to publish, to do a thesis or dissertations, if you not fulfilling that, definitely you will be slaughtered. You will finish, okay. After 3 years, 4 years, you cannot come up with a good paper, then you will be on the other side, okay. That is this is not your purpose. For example, like horse, okay, the purpose of the owner having you is to be like say for a jockey, okay, for a tournament, okay, for a tournament, a race, horse race. But if not, does not fulfill the purpose, definitely they're going to kill you. So this quite normal, okay. Although we can say that it is very cruel, but this what happened in this world. For example, you have a very beautiful car, okay, you bought it quite expensive, but once does not serve you, okay, definitely you will sell it or you will dump it somewhere. Similar with other products. So same with us at the university, for example, like myself in UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, if I cannot fulfill the requirements that they set every year, in UKM, we have to publish 4 articles, okay, 4 journal articles every year. So if we does not fulfill all those requirements, then we have another, they have set, what do you call it, exit policy. They will go to training and then under, we call it very prudent, what do you call it, supervisions, okay, by the one who evaluate you for a year. If you does not improve, then they're going to expel you from the universities. This already happened nowadays. So this part of the what do you call it, the stick, okay, let you think on what is some need to do. Okay, when we talk about publication, some may say that, oh, it's very difficult. But I can assure you that nothing is easy. For example, riding a bicycle. You can say that it is very easy now because, okay, or ini orang Indonesia kata disapih, ya, mau berhenti susu. It's not that difficult. It's not that easy. But we need to work on that. Okay, we need a training. After that, you can see that it's very easy for you. Even you can have a free hand, okay, hand-free riding bicycle, because you're an expert already. But before that, you can say that, oh, it's impossible to ride a bicycle, only 2 wheelers, dua roda kan? We need some stand at the back so that we can ride. But after training, maybe 1 or 2 weeks, then it's become easy. Okay, if your daughter or your children don't want to experience bitter experience, tidak mahu pisah susu kan, definitely they won't taste this very tasty nasi kabuli, nasi biryani. So we need to train them, okay, so that they can experience better for the future. Even nowadays, we need to train our children to sleep.
Okay, every night the mother used to sing a very good song. Okay, so that the children will sleep. Our child will sleep. It's not easy to sleep, but nowadays, once we go that training, in every occasion we feel very sleepy. Okay, especially in class, and especially when online. Okay, when the teacher from very far distance giving some explanations, we feel very sleepy. Okay, but last time was not that easy. Okay, our mother need to we call it dodoi us, okay, to sleep. So we need to do some training, okay, before we reach that. Okay, from my experience on publications, from my data from Universiti Kebangsaan Malaysia data, if you can see here, okay, there are few models. I can show you okay, on publications, this data is zero, is a what do you call it? It's not an index, okay? It is a numbered, okay, number of publication. So it's not an normal regressions and ordinary regressions. It's a numbered regressions. Okay, so the most important and significant for publication is two. Grant means research grant. Penyeliaan means students, masters and PhD students. Okay, this is research students. Okay, pentadbiran means you whether you own positions or not. Okay, DS 52 is senior lecturer, 54 is associate professor, VK7 is a full professor, and then I try to do on interactions between whether the senior lecturer and grant and penyeliaan and so on. I noticed that the two important component of publications, okay, is grant and penyeliaan, which almost significant, even though penyeliaan is much more, because each student need to publish two, for example, PhD, okay, two publications. That's why the coefficient is more than one. But grant is very inefficient, okay. You need to have, like, for example, maybe more than 5 research grant. This in terms of 1,000. So you need to have more that like 40,000 of research grant to publish one article in Malaysia. 40,000 ringgit Malaysia, okay, to publish an article. I'm not sure in rupiah, but in ringgit Malaysia, 40,000 maybe around times 320 million rupiah. Okay, we can say that up to that 120 million to publish one article in this very reputable journal, mean Q1 and Q2. Okay, we need that amount of money. So basically, if you have too many penyeliaan, meaning that too many students, also not good for publications, because maybe students does not perform, and then the what do you call it, the reputations, and then the student does not perform, and eventually does not publish, okay, at the end of the day, if you have too much of the penyeliaan. Same with others. Okay, 52 and 54 VK does not significant because they busy with administrations. They most does not publish. And then who publish much is this associate professor, because they aim for professorships. Okay, so these are few tips for publications in our universities. So
what are the process, okay, now to come up with the publication? Definitely, you need to define your research problem, first of all, okay, and then review some literatures. Review some literatures is very important because what happens is that you want to know at what stage the research is being conducted at the moment, okay, up to which stage. That's why we need to benchmark your research with the current or with the existing research through literature reviews. Okay, in publication, I always, for example, when I become editor or become a referee, reviewer as well, I'm being reviewed many papers in, for example, like economic research, which is also Q1 journal. What I notice is that some of, we easily notice that whether that work is coming from students or coming from research. Okay, research grant or students' work. Okay, I don't want to talk about the language, but in terms of references, the students' work always lagging like maybe 2 or 3 years. Okay, at most, at least 2 years. So when, for example, now it's 2022, the students' work always, they start working 2 years ago. So they start collecting article 2 years ago, meaning that 2020. And then they submitted the paper after, at the end of his study, which is supposed that 2022. So when you refer to the reference, you notice that the reference end at 2020. So it's become very apparent that these students' work, not unlike research. Research work always very up to date because the research need to complete like maybe 6 months before the inception report, and then the, what do you call it, before the final report, you already get some of the paper ready, and then you submit it to journal. Okay, so literature review is very important, and then from that literature review, you need to come up with hypothesis. You need to very strong hypothesis, whether you agree or disagree with some practices at the moment, then you formulate the hypothesis. Suppose that there are some discriminations between developed and developing countries on labor force. Okay, for example, in some countries they use labor force, the forced labor, okay, forced labor, but why is not being an issue, while in developing countries, labor force, forced labor is a big issue. So if you want to find out some reasons for that, then you can put some hypothesis that the developing countries' labor issue is more pertinent. Then there is a part of the hypothesis, strong hypothesis. For example, like liberalizations, okay, the ASEAN, just an example, ASEAN. They say that ASEAN economic community, where labor are freely mobile between countries. But you want to see that even though by de facto, the de jure, by treaty of ASEAN members state, they say that labor are freely mobile from member countries. But de facto, in real, it may not. Okay, it may not. You need to find out some what do you call it, justifications. Why it's not easy for professional coming, for example, like engineers or accountant, okay, from Indonesia or from Philippines, from Malaysia, to go abroad within ASEAN and work there. It's not that easy. Okay, maybe it's not at the ministerial level, but maybe it's at the local level. Okay, so that can be some very strong hypothesis. Once you created the hypothesis, then you need to formulate. This is the one that I stressed at very beginning. To make it doable, then you need to come up with research design. Okay, this research design. You need to be very sure that your research design suit to your resources. Research design. What are your resources? Not only in terms of monetary resources,
you got grant, for example, 100 million rupiah. Okay, then you need to suit with that 100 millions, and then you got time frame that is, for example, 1 year. So you need to calculate with that 100 million rupiah within 12 months. What kind of research I need to do? Okay, you set the objective that publications of Q1, Q2 papers with these resources. So you can formulate that what are the contributions, what are the lengths of a research, and so on. Okay, research design is very, very important, subject to the objective of the research and subject to the resources of the research. Once you got the research design clear, then you come up with data collections. Of course, it may not be one-way directions. You may go for and contra, okay, backward again. For example, you create some research design and then you move forward for data collection, is not available. If the data is not available, then if you do some econometric analysis, you cannot avoid that, meaning that you cannot just ignore that data. Or you cannot simply say that, oh, the data is not available, then we drop that variable. No. If the research design, okay, determine that you need that variable, and then eventually for some reason data is not there, okay, then your model will, we can say that, miss specifications. Okay, so if you did not collect those variable, then your data is, we can say that, will be biased and inefficient and biased. It's contradict to, if you have more data, okay, if you have more data, it can be okay, it is because it's still unbiased and still efficient. Okay, so but missing variable is very important. That's why you need to collect data. If data is not there, then you need to come up with proxy. How to make proxy of that variable which not available, and then you moving forward, backward, forward, backward, okay, to analyze the data, and then you come up with some interpretation and report. Okay, this is only half of your research. Okay, half of your research. You have come up with very long journey. Okay, after 3 years of journey or 2 years of journey, defining research problem, review literature. Okay, then you set the benchmark where you want to start your research, formulate hypotheses, very strong hypotheses. You share with other people. You talk to what you call it, expert in the area of this hypothesis, and then you formulate the research design, collect data, analyze data, and then come up with the findings. But that's just a beginning to share your findings. Then you need to come up with a very good writing. Okay, with very good writing. If not, then I can assure that this research will be nowhere. Okay, will be in your computer and in your mind only. No one will appreciate your research. Okay. Okay, how this work? Definitely, because publications in good journal, what they are looking is your contributions. Okay, your contribution. Nowadays, what I can say is that they are the trend. Okay, the trend of research publication. This is another tip, is that initially was on technical part. Initially was on technical part, meaning that they come up with some theory. Of course, it's very good, but that was in 1970s and then 1980s. In 1990s, they start collecting data. Okay, for example, the recent Nobel laureate Kat is the one who, the first Nobel laureate who get Nobel laureate from empirical work. Okay, on labor. Okay, on labor economics. Kat. Okay, so
that's is 2021, meaning that's a special recognitions to empirical work. Initially was after this, Ibu Aisyah will explain to you on time series and so on, panel data. Okay, they come up with very big countries, like most all the countries in the world, like 160 countries, 150 countries, 100 countries. But nowadays, from my observations, when I read papers or I become a referee or reviewer, the concentrations or the more not on the like on surface, but they want to go in detail for each and every countries. So they are going for micro data now. For example, Indonesia, they want to see differences between province. They want to see data from what I can say that micro data. It is not an interview. It's not from survey, but most of them coming from survey. But it is not the raw data. It is already published data by an authority in the country. For example, like household survey. It is a survey, but it's already published by Department of Statistics in that country. Meaning that the data has been cleaned and published by the authoritative body in the country. Okay, so most of the article nowadays, they are interested in what can I say that micro data. If you have a micro data, you write it in a very like not that excellent, but at par. Okay, with we can say that a moderate English presentations, English language will be published in good journal, because they what they are looking into now is on the country-based data. Okay, provinces, differences between in the country. So Indonesia is quite lucky because they have very big. You have I think how many? I'm not sure. More than 20 provinces. So that's good enough to make to have a very good econometrics model as well. To have this panel data, then we can have a very good publications on using that. So we can say that we need to explore, okay, gaining some familiarity with the topic. You need to mingle around with some expert, okay. You need to come up with very good statistics, okay, and then take it one step further, try to explain those issues, then you can come up with the good research. Okay, and the most important thing is your idea, which is a very good idea, but from where you want to get idea. Okay, definitely it's from your feeling. It's not an artificial. It's come from your deep understanding and your own heart. Okay, deep observations of your patient, meaning that what you see from this world. If you concern on education, then you do research on education so that you have patient on education. Because your patient is on education, then you can write a good article in education. If your patient is on poverty, okay, you feel like you feel like you cannot see poverty in the country. Okay, you want to solve that problem. Then poverty is the big issue for you. Okay, try to write on poverty because you got some feeling on that. Okay, so this is very important. You cannot cheat yourself. If you're interested in one area, then try to cultivate okay, those interests, even though initially maybe only 20-30%, but by reading journal articles, okay, you read it, not reading in a way that you read it very fast reading. No, you need to read with very deep reading. Okay, please, like every day, read one journal. In a year, you read 365 journal.
Okay, not only reading the title and abstract, but if possible, you allocate like every day 1 hour, 1.5 hour, okay, to read a journal article from your area paper or journal article. For example, for me, like International Economic Journal, okay, every day please read 1 article from that journal. So if you read every day, okay, 1 article, definitely it will set your understanding, okay, how to write, to communicate with the same frequency, with the same length of that article. So at same time, please read non-referred journal as well. Of course, you may read very quick, very fast, just to see how these people try to, meaning that the popular one, from very big article in very good journal, and then commoner, meaning that many people try to duplicate those paper in this non-referred journal, okay, or magazine that is talking something that's very light discussions on certain issues. Okay, and then very important, that is books. This very important nowadays is I think most of the Nobel laureate, they come up with very good books, because this is how to exercise, how to come up with your ideas. It's not only in journal, because journal is very limited, only 15 pages, 20 pages. But books is very important. You need to get this idea from reading books, at least, okay, like a month, one book to read. So it will sharpen your understanding of what are the critical issue at the moment. Need to be updated with the current research. You need to read the conference proceeding, very current. Conference proceedings, provided or organized by a very reputable society, okay, research society that belong to your interest, Labor Society, ILO, International Labour Organizations, okay. For example, capital markets, Bank of England, Bank of California, okay, Central Bank of Indonesia organize some conference. They come up with proceeding. So with these reputable organizations, we come up with very good proceedings. Okay, so sometimes the association, like Southeast Asia Economic Associations, so it's very important to follow their development in like say in countries. So this to get, and then of course just have light readings, okay, on thesis, dissertation, to see the format, how they organize ideas, magazine to get some very recent issues in areas. Okay. Another thing is that once you got idea, for me, it is most important thing is to come up with how to position your research. Okay, your writing, you already got the idea, but you want to determine where's your positions, your research positions, where. Then you have to come up with this, we call it research framework. Okay, research framework. Today I give you the Bahasa Melayu. Okay, but hopefully you can understand this. Once you able to come up with this, meaning that you come up with some, we call it seminal paper. The first one is seminal paper. From that seminal paper, like maybe 1982, 1993, okay, seminal paper. Like for example, I write many articles on research, resource curse. The seminal paper is Watt and Sainer. In 1995, okay. After that, being cited by more than I think now more than 10,000 or maybe 50,000 journal article citing this paper. So you come up with some, okay. For example, pembangunan modal manusia, human capital development, okay. And then some people talk about efficiency, and then some people talk about the knowledge, skills. Some people talk about upah. This is the compensations, okay, wage.
And then some talk about their attitude, their behavior. Okay, these are three main big areas. And then you come up with some, what are they talking about? Okay, on the productivity and so on. You try to position, because it's not the seminal paper, that your work is not seminal paper, okay, then you come up that, okay, the red, blue color, this is got two blue color. Okay, what you are interested in is on the attitude. Okay, you are not talking on the other two. And then you try to figure out what, after the attitudes, what are research related to attitudes. Okay, and then you come up with some hypotheses. This attitude also can affect, we can say that this I write here is kestabilan politik, political stability. Okay, the attitude, which we may think that is not being a main concern of previous research. Okay, because the attitudes, we can say that about, we can say on efficiency, okay, is on the good practice, but no one talk about that's on the political stability. So that's, once you determine that, that is your contributions. Okay, then you need to come up with the policy. Okay, these good institutions can affect political stability. Not only that, is how to maintain these good institutions. And then not only that, when you have this political stability, then on international economics, it's related to what? On the international confidence, foreign investors' confidence to the country. So this foreign confidence or foreign investors' confidence being studied by Walter in 1987. After that, like from a reading, no one touched this because it's feel that already reached to certain level of maturity level. But now you try to revisit it again related to the attitude, okay, on how it will affects the international or investors' confidence. What are the consequences? Okay, for example, there are capital flight going out of the capital from a country because lack of confidence, because of interest rate. For example, now in US, interest rate is quite high compared to most of the developing countries that want to ensure local economic growth. So this to figure out how to position. When you get this, the conceptual framework, okay, then you easily determine your contributions. Okay, so this also will help you to write a good article later on. Okay, how to do that? You need to reach the seminal paper. Okay, for example, Miss Richard and Rogoff, Miss and Rogoff, sorry. I think I have how many minutes? It's still about 45 minutes left, Professor. Okay, thank you very much. Okay, for example, Miss and Rogoff in 1983, okay, on the empirical exchange rate model of the 70, do they fit our sample? Journal of International Economics, which I say that to you, this is part of my area. So I always refer to most of my main area that I have to subscribe to this Journal of International Economics on my area. And then when I read the paper and so on, okay, I follow this journal, Journal of International Economics. Part of my research, okay, which related to that, I come up with Ringgit, Malaysia predictability, do currencies and prediction horizon matter. Okay, so this the way that I come up. Last time General Economy Malaysia was Q3, now Q4, because of
the technical issue, we publish more article in Bahasa Melayu. So the citations is quite low. That's why we relegated to Q4, okay, slip to Q4, because citation is very, the citations per paper, okay, on average is getting lower and lower. So if you try to write in English, you get more citations because wider readers. But once you write in Bahasa Malaysia or Bahasa Indonesia, I'm not sure, but Bahasa Malaysia, even worse, because the researcher in Malaysia and total population is quite low, so the citations is quite low. So that's indicates or give a very bad impact, okay, to Journal Economy Malaysia. So it's a dilemma. Try to promote Bahasa Melayu, but at the same time you need to pay very high cost. The citation is quite low. Okay. So another paper I said to you just now is Sack and Warner 1995 on natural resource abundance. Okay. I come up with resource curse, new evidence, role of institutions. So until now, I still following this paper, like what do you call it, Journal of International Economics, and this Sack and Warner. I got a few papers still coming, okay, on exchange rate predictability, and then on this resource curse. I published on economies this year, okay, on resource curse. I looking for clearly come up with a new channel of resource curse that is on international channel. I think even though it's a I think it's Q2 or Q3 paper, but I feel very satisfied because of course it's not published in very good journal like Q1, but for me the contributions, okay, I think I have come up with a very noble contributions on the area, because coining or determining a new channel, which I can say that last time or previously not being discussed much on the international channel, but I think it is very relevant, okay, very relevant to many of the resource abundant countries like Iran, North Korea, even this Russia, Ukraine, and many more countries, okay, because of the another channel like Libya, okay, Venezuela, because they being inflicted or being imposed some we can say that restrictions, or we can say that boycott, or we can say that some sanctions given by some of these big country like United States, by United Nations, okay, so that the economy of that local economies heavily affected by this sanction. So this not being discussed much, okay, but I think from that paper of my paper to 2021 on this resource curse, I can say that I feel very proud of that paper, okay, to coin a new channel of the resource curse. Yes. Okay, so in summary, of good quality of research idea, we need to come up with the genuine economic issues. Okay, we need to come up with genuine economic issues. It's not an artificial, need to be real economic issues. And then these economic issues, as I mentioned to you, need to relate to the economic agent who we can say that which economic issue being addressed with the issue, whether consumer, household, politicians, okay, firms, labor, then you need to strategize that. And then need to have two appeal. First is academic appeal, meaning that you come up with very good academic
theory, modeling, and so on. But another very important especially in social science, that is emotional appeal. Okay, once you can come up with this emotional appeal, I think you will get very good publications in very good journal. Okay, and then your ideas need new on expansions of the theoretical framework. Okay, that is very if it's not new, be quite difficult, okay, to have new, but at least an expansions of theoretical framework, meaning that you, even though you concentrate more on empirical work, but at least in the theoretical framework you need to come up with something new, especially when we do on microdata. Then it's quite easy, meaning that it's embedded in the data itself, that a unique features of that specific countries. For example, the main model is for developed countries like United Kingdom, United States, or Japan, or maybe other countries, but you are interested to explain it for Indonesian data. Then the Indonesian data itself, okay, carries very unique informations of Indonesia. For example, number of household. Definitely number of household in Indonesia is much larger, much bigger than developed countries. Okay, their fertility rate is like 1.9, 1.7. Like in Indonesia, I'm not sure the latest one, but I think almost like 3 or 4. Okay, fertility rate. So that's can be very unique explanations of why we need to study on Indonesia using Indonesian data, because of you list down the unique features of Indonesian data. For example, household growth, household income, okay, compared to other countries. What is the average income? What is the median income of the Indonesian's family? Okay, and then how many in urban, how many in suburban, how many in, we can say that, rural area, compared to maybe study in China or study in Europe, where most of them are living in urban area. So that's very specific features need, we can say that need some theoretical expansions. Okay, that's why we need to, for example, income. Okay, so you need to cater that, you need incorporate in the modeling. Extensions of data sets. If you deal with microdata, definitely it is very good example of extensions of data sets. Or perhaps you want to have new argument or augmentations of estimation technique. Okay, that's the previous research using only linear regressions. You want, and then it linear. You want to go more deeper on non-linearity of some things. Okay, that's also an expansions. And then new insight on new perspective. Last time was from local perspective, from demand perspective. Now you want to look it into from supply perspective, from international perspective. Okay, then we can have a different view, different argument. So I think that's, we need to be very, very strong in this. Then it's easy, okay, to market our paper. So these are just distributions of research grant. So now on the research, once you got a very good research, okay, it is a genuine research, come up with very good findings. Then second part of my presentation is on how to publish in a high quality paper. Okay, once you got the material, is there, the findings, everything. But if you did not write it, did not share with others, then you will, the research end up on your shelf, meaning that you will put it in your shelf, no one read it. So that's why we need to share our findings. Okay, these are the process. Okay, of course, first of all, once you already got the material, you need to read, okay, and then you need to write.
and then discuss, present, and submit. So these are very basic procedures of publications. You need to read. My supervisor, when I was students like you all, he says to me, okay, you need to read 10, then you may able to write 1. This is like ratio. Okay, how many ratio? If you want to read 1, if you want to write 1, you need to read 10. 10 materials. Okay, the momentum of 10 only come up with 1. Okay, so meaning that you need to read a lot. So basically what we can say that is input output. Of course, it's not that efficient. You input is 10, the output is only 1, but you need like input 1 and output 1. Okay, but not the case. You at least once you read a lot, then you got some ideas how to write. If you didn't read, definitely you cannot write. This is what advice from my supervisor. If you did not read, he says that if you did not read, definitely you cannot write. So for simple article, for example, 1 paragraph article, you need to read a lot, maybe 10 articles to get that 1 paragraph. So you need to be patient in that, read a lot, okay, and then write it. So that's I think that the process. And then you need to this is just a side information, okay. Revise the paper at least 20 times or more. Once you read, then you need to write it. Once you write, you need to read again and again and again and again. Sometimes it's better for you to have a break. Like for example, after you write it, for example, 3-4 pages, okay, and then complete the whole things, and then you stop writing, stop reading for a few days. Later on, you come up, you come back again to the paper that you write, then you can see that so many mistakes, okay, because once you read, our mind got some what call it, unconscious mind back on your head that it's look like a nice, okay, looks like it's very good, but in fact when you stop and then you read it again, then you notice that it's not the case. Okay, these are the typical, I can say that's the typical what do you call it, typical structure of working papers. Okay, these are the typical one. That is, first of all, you have a title. Okay, you are the authors, and then you need to write the abstract, and then they require you to read some, to write or to provide some keywords. It is very important because it will determine your expertise later on. You need to write, what I can say is that in the same keywords, and then introduction, which is very important, literature review, okay, and then empirical methodology, and then result discussions, and then conclusions. Okay, the numbers, box numbers next to it is the way that how I always organize my writing. Okay, may not apply or may not suit you to you, but for me, I will come up first with literature review. This is for me. Okay, it's for me. May not write. Okay, but for me, because I want to familiar with the keywords and then the jargons or the strong keywords in the area. Okay, that's why I want to read or got some ideas on the literature review. First on keywords. Second is on the literature gaps that will help you a lot to find a good research. Once you got the big words, when you read in literature review, okay, for example, the seminal paper,
you got some keywords, very big words, and then you see how it develops. And to the recent or latest paper in the area, the development, you know that. What are the gaps? Because this literature review concern more on what did you know, what already you knew, and then what need to know. So that's very important for me. Okay, first step that I want to go in reading or writing a paper is I will go on the literature review. Once you got clear on the literature review, for me, okay, I will come back to introductions. You already get the big words, okay, the keywords there, and then you already got the research gap. And then you already know the directions of your research. And then definitely you can come up with your objective. And then from your reading, from your literature review, you also come up with some limitations of your research. Then after that, I move on to empirical work. Clear objective, clear contributions, okay, problem statement, and so on. Then I come up, already got the empirical works, or you estimate the empirical works and estimate that, and then you try to write up. Once you finish on the writing up the methodology, okay, read the research and discussions. It is very important, okay, on research and discussions. Once you got these research discussions, come up with a conclusions. So this is very important, how to deal with this, what do you call it, conclusions, because some of the referee, or especially editors, chief editor, first they look is title. Okay, it's very important, title. Second, if he interested in the title, that's why the title need to be very sharp, and then self-explaining the body of the paper. Okay, first they're going to read title. Interested in title, what they look into, abstract. If they're interested in abstract, what they look into is the conclusions. Okay, they satisfied with this, with the abstract, and then with the conclusions, definitely. Okay, they will come up, they will send it to reviewer to double or to reconfirm whether they, meaning that's worthy of publications or not. Excuse me. Once you read the once you write the conclusions, then you can come up with abstract, and it's become very easy. You can write this abstract. Once you write conclusions, you can write the abstract within a few minutes. Yes, can read it in few minutes. You can write it in few minutes. Once you got the abstract, because you want to shorten or make it sharper, okay, so that it include everything, okay, from very big or very vast, that is literature review, okay, from east to west, north to south, earth to heaven, okay. Then you narrow down your research in literature review, and then you make it focus again in introductions, okay, on your contribution, problem statement, and so on. And then you go to the empirical model in methodology. Once, and then your discussions, that is in research, result, and discussions. And then you conclude. After the conclusions, meaning that everything's complete, you just do a summary that is in abstract. And then from that summary, you want to tell or you want to share with others, that's only a single sentence. Single sentence that embedded or carries the whole arguments, the whole discussions of the paper, that we call it title. So if you start with title, this from my personal experience, you're going to change it later.
Okay, first of all, you may write it like very long title, and then you may write it everything's there. But once you go through those process, okay, you come back to your title, definitely you will get a very interesting and very sharp title. So in the process for me, okay, I end my write up with the title. The title is the last one. The title need to be catchy and need to be very informative. Okay, so that's the process and the steps of having this what do you call it, writing structure of good paper. Of course, some journal may not require you to have these 7 steps in your paper, because you might have like what do you call it, a note. Okay, in some of the good journal may have notes or comments on certain issue. Maybe they ask you to write like three pages or 1.5 page, okay, on comments, notes. But that one always to whom they request from we can say that reputable scholars, already established scholars, okay, or from very high rank government officers, ministry. They want to get some ideas, then they might write in a very what do you call it, like the notes format, not in like a paper format. But as long as our concern as a students, S1, S3, and we call it lecturer, academic staff, most of the papers have this concept. That is, you have a title, authors, abstract, keywords, introduction, literature review, empirical methodology, result discussion, conclusions, acknowledgement, and references. Okay, introductions. Let me go to very fast, okay, each component so that we can have a very good understanding of how to write this. Okay. For reviewer, I look this from my perspective as reviewer. Okay, the introduction is very important because it's explain why need to perform the study. That's the basic questions I ask when I'm reviewing papers. Okay, why do we need to perform this study? Meaning that I ask the author, why do you need to perform this study? If you can able to answer that in introductions, then it's good enough. So we need to clear that, show an important problem or the question exists, and show prior published work has failed to adequately address the problem. There are some pertinent issues in the area, but other researchers may not able to solve. For example, I give you an example. I did not bring the paper today, but my argument on this economics on resource curse is that even though after like 1995 seminal paper, okay, 2005, 2015, almost like almost like 25 years, the phenomena or the existence of resource curse still there. The resource curse is still there. Does not mean that after 25 years of research, we are getting better. Okay, we look into if we look into the data showing that more countries that has natural resource abundance still under the influence of, under the level of poverty level. Libya, okay, Iraq, Iran, many more countries. Then why it is so? Because there is another important channel being ignored in the literature. That is the manipulations or bullying by developed countries in a way
in what do you call it? They try to manipulate these developing countries. Through sanctions, like Israel to Palestine, a lot of sanctions. Some countries, US to Libya, to Iran, there are a lot of sanctions. Even though they have very rich natural resources, but all those natural resources subject to these sanctions. You cannot sell it, you cannot share, you cannot, so many things under the names of NTMs, under the name of treaty, and so on. So we come up with this new channel. So these are the way that's how to express or to address the introductions. Okay, state the objective of the paper, and at the outset clearly within 4 to 5 paragraphs only. Okay, major hypothesis should be operationalized and measurable, and then motivate the paper well. This is the step of writing, meaning that towards the end, you need to come up with the motivations of the paper. Okay, and then briefly refer to prior influential studies in your introduction. Need to come up with the one that I mentioned to you, the seminal paper, Mies and Rogoff. Okay, Schumpeter on the liberalizations. So many things. If you write in panel, for example, this what you call it, Baltaji, some of this seminal paper in panel data. So you need to come up with very strong, because they want to see where is your school of thought. You are from which school? Okay, then you come up with that seminal paper. People know that, oh, you are the disciples of these great scholars, because you are following his paper. So link the paper to prior work and explain how our work contributes to the literature. As I explained to you, this how to help, that is to use that the framework, research framework. Okay, that's I explained to you earlier, so that you can clearly position your research. And then support your argument with statistic. We call it stylus fact. You need to have a graph. You need to have a table. You need to have a time series, what do you call it, graph, to show that whether, for example, is standard of living, cost of living, then we can see that the sequence of those information. Okay. And then in those introduction, also ensure research method address. Do not have a long introductions. Okay, 2-3 pages is sufficient. My supervisor tell me that last time was 1.5 page is the most, but it depends on the area that, if in empirical, like can 1.5 page is enough. Okay, excluding the theoretical part. All the literature only on the introduction itself, that is the problem statement, and then the objective, then it's can the contributions, then it can be 1.5 page. Okay, and then you need to able to motivate. That is very important, to motivate. Okay, because once you read the introductions and they feel motivated to read more, then I think the paper is published. But if you are unable to motivate the reader to read further, then definitely you got major or being rejected. Okay. It is just my opinion, that is try to avoid these certain wordings. Okay, it seems that to show that you are lack of understanding or lack of research. That is, this is the first study, okay, or has not been previously been described or addressed. Of course, in a way that we want to say that it's not being addressed, but the way that we say that, because we want to be more polite. We want to be more polite by having
or saying that it is not being addressed, but we want to improve further. Okay, we want to add. Then it's more polite. Okay, avoid like condemning others, deficiency, problem of this paper, and so on. Okay, we try to avoid this very negative what do you call it, sentence, like denying the contributions of others. But sometimes you read that they might be there in a very harsh sentence written by very good scholars sometimes. But this is my personal opinion, not to use this what do you call it, harsh or negative words in your paper. Okay, the literature review, because nowadays there are few techniques like SLR, systematic literature review, and many more on thematics, on technical writings, but I'm not expert in the area. So the second part, of course, this is the first part if I write the paper, second in the sequence after introductions and then literature review. But I advise you to attend these courses on SLR, like systematic literature review, thematics, and so on, so that you able, or you are being equipped, okay, with the techniques, recent techniques, how to come up with how to organize your literature. Of course, you need more than that. That is, you need like endnotes to store all your references, and then to have very systematic references. Okay, don't do it manually, because it's a very tedious job if you do it manually. Okay. I think this I may skip this. Okay, this on the literature review. Okay, I want to share with you very important page, that is the academic phrase bank. I think I'm not sure whether some of you got it already, but this academic phrase bank is very important to you. Okay, you go to this website, Phrase Bank Manchester UK. Okay, I also heavily depends on this. Sure to use some of it. Okay. The address is Manchester, Phrase Bank Manchester UK. You click. Okay. So in here, especially when you want to write your article in English, okay. In this panel, we have introducing your work, which is basically introduction. Referring your sources, basically is the literature review, and then describing methods, basically the methodology, and then reporting results, basically is the chapter 4, results and discussions, and then findings, discussions of the findings, basically chapter 4 as well, and then writing conclusion, which is chapter 5 of your conclusion. If in a paper, definitely introductions part, referring sources, which is theory and literature review sections,
Describing methods is on the methodology. Reporting result, discussions, finding. Okay, this is on the result and discussions, and then conclusions component part. So basically 1, 2, 3, 4, 5 sections of your writing. So in introducing works, okay, suppose that I click introducing works, then you have the okay, suppose that to be being cautious, being critical, and then establish the importance of the topic for the world or society, establishing the importance topic for the discipline. Okay, these are the keywords that you want to explain. For example, act is fundamental to, act has a pivotal role in, act is frequently prescribed for. Okay, when establishing the importance of the topic for the world or society. Okay, suppose that establishing importance of a topic for the discipline. Okay, a key aspect of act is, and then you have so many things, starting the focus, aim, argument of a short paper. In this paper, I argue that this paper attempt to show that the central thesis of this paper is, okay, this paper argue that up to this paper describe the design and implementations of, and then you add up few sentences, few keywords that you get from the literature review that makes the sentence complete. Okay, so these are very, I think it's very interesting website. Okay, I hope each and every one of you maybe like first few months or few years you heavily depend on it, but once you get use of it, then you no need to refer back or refer to this page, but you're able to write a very good sentences. Okay, for example, on being cautious when explaining results. Okay, you see these give you the sentence. Since the difference has not been found elsewhere, it is probably not due to. Okay, this discrepancy could be attributed to. This rather contradictory results may be due to. Okay, the possible interference of acts cannot be ruled out. So this web page, I think what I can say is that has the solutions how to write a good English. Okay, a reasonable approach to tackle this issue could be to, and then you get the keywords that you have from your reading. Okay, this the what do you call it, the one of the there are many more, but I always referring to this because I have trust in this. And then the beauty of this is that it's not counted in turn it in or plagiarisms, because if we take directly from the journal, it might be encounter a problem that is what do you call it, plagiarisms contents. But if you refer to this, as far as I knew, because it is not a subject area, it is just a phrase, academic, not academic, it is just English language phrases that's not belong to someone or belong to anywhere. Okay, but it's just a common expressions that no one can claim it's belong or it's belong to them. Okay, it is just a common expressions of English language. Today's my concern is more on the writing paper, not on the findings, a journal, how to find research area. Okay, because the topic is quite diverse, but my concentration is more on how to choose or to select some this area, research area. Let me go back to
the slide that I shared with you before, okay, on this phrase bank. This is very important. Okay. Okay, on the methodology. Okay, how to write it. Definitely, you need to state and explain the methodology we are using. Okay, clearly. Not necessarily an advanced technique. Not necessarily. Because when you read to a good article, sometimes they use very simple. Of course, it's quite complicated to deriving the data, but sometimes they use very simple, just fixed effects in panel, or just OLS, ordinary least square, in regressions, in their regressions. But sometimes they come up with very what call it, very good data sets, so that reader more interested on data rather than on the estimations. Okay. The most important thing is that your methodology able to address the objective. That is very important. Once you set the objective in the introductions, and then you go to the methodology, meaning that this methodology is capable, or this methodology are capable, okay, to deliver, meaning that to achieve those objectives. That is very important. Okay. If the methodology not able to achieve the objective, then it is a flaw. Your research flow is not right. This has been many things, because, for example, you may read the comment, okay, the sequence, okay, is not coherent between objective and the findings. So this is very common in what you call it, in reviewing paper, where we can say that the introductions, the ideas is not coherent. Okay, when you read that, the idea is not coherent, meaning that the introduction part and the methodology part, I can guess that this is the main concerns, meaning that your methodology not able to answer the objective of the research. Okay, the data. This is another very important part, because especially in economics, when we go for empirical work, they always ask about your reliability of your research framework, of your estimations. On reliability, they always refer to the data. So if your data is a survey, meaning that it is you yourself collect data, then it is very big argument on the reliability of the data. Suppose that you distribute questionnaire on, especially during this pandemic, okay, on certain issue, for example, how effective the online teaching, okay, and then you distribute this Google form questionnaire to, suppose that 1,000 respondents. But how reliable those 1,000 respondents? Okay, do you know who are they? Do you know their background? Okay, does it reach to the right person? Because it is only online. It might be machine who answer it, or it might be someone else, or it might be only few people, okay, who did that. So there are big issues, okay, on the data. So to avoid this, if you want to publish in good journal, then please, okay, get the data from reliable secondary sources. Statistical department,
okay, government agencies, from what do you call it, this regulatory body of a country. Let them do the survey for you. For example, you want to do questionnaire, engage certain government agencies, engage the one who responsible collecting those data. For example, poverty, Ministry of, like in Malaysia, we have this Kebajikan Masyarakat for those well-being ministry. So let them collect the data for you, and then in report or in writing the paper, okay, a research or not data collections collected by Ministry of. So who are these reviewer who want to argue on the reliability of data if the data being collected by relevant agencies or relevant authority? So it is not you who collect the data. That's very important. Of course, it's you, but you need to get some permissions, and then you may use their names, these agencies, so that the data is collected by this relevant and authoritative body. So that's how you want to validate your data. But definitely, if you do a time series on the secondary data coming from like these financial institutions, is no issue of this. But what I'm talking is on the micro data, because nowadays main concern is on micro data, and then how to validate this data. Okay. Okay. Sorry for the interruption, Professor. Yes. Okay, Your yes. time is about 5 minutes left, and after Okay. this, we'll continue with questions and answers Okay, sessions. thank you very much. Okay, Yeah, yes, thank yes. you. Okay. Once you get reliable data, and then the methodology is clear, then the most important thing is you want to express those things. You need to be very clear. For example, this table, okay, need to be self-explaining. What are the variable? What are the sources? So it shows that how reliable your data, and then measurements of unit, because once you see the estimations, you want to know what is the base, argument, meaning that whether it's in percentage, it is indexed in units, and so on. So this becomes a very important. Okay, then you need to come up with very good figures and so on, because this is a very important to show that you are ready. The article that you write is ready for publications. Okay, don't give, we can say that incomplete figures. For example, what I showed just now, this one, okay, you got the scatter plot, but without legend, without any indicators, and so on, which is very bad. Okay, for example, like this one is much better. Okay, you can see that there is a 95% confidence level, and so on. Okay, so that meaning that how many countries out of the this regression of this fitted line, then we can see that the importance of it. Okay, so having this, you need to very good in writings, and then how you need to refer or read many empirical papers written by very good scholars. Then you can come up with very good write-up as well. Okay, this was the phrase bank. Okay, presentations of your result like this is very poor. You need to come up with very good, what do you call it, a standard presentations of your results. Don't include everything. Okay, like just a screenshot, or you just download from eViews, SPSS, Tata, and so on, and then you present. No, we don't want that. We need you to come up with very good presentations. Okay, the data and so on. So this is very important in coming up. Okay, this what I show to you is something that's very messy. You cannot do that.
you need to organize, which I think have to be very, very good. Okay, basically the paper need to be around 15-20 pages. It depends on if more on some of journal may accept up to 30 pages, but it's quite rare. Okay, but most of the papers, and like if a letter only less than 5 to 10 pages, 7 pages, 6 pages also accepted in economic finance letter. Okay, then or economic letters also arrange from that. You can write it very, very clear, very short, but normal paper is 15 to 20 pages, including everything, graph, figures, and so on, references, and so on. Okay, these are few words that need to, avoided. Okay, and then the conclusions, clear conclusions. Okay, summarize. Do not cite in conclusions because it's your wording. Okay, always like mention what is the findings. So implications of the finding, basically there are 3 paragraphs in conclusions, the summary, okay, and then the discussions. The summary means that the findings, the discussions, and your future works, or the limitations and future works. So this 3 paragraphs of it. Okay, do not, in findings, do not overstate. Okay, meaning that whatever you did, that's the one that you mentioned in conclusions. Don't mention something that's you are not it's not from your research. Okay, acknowledgement and so on. References need to follow certain rules and regulations set by the journals. I think that's all from me for today. Thank you very much for your times. This is what I want to stress again. I'm not an expert. I'm not born naturally to write. I struggle myself to write papers. Just to share with you, it takes months for me to complete a paper when in 2008, 2009, okay. But in 2013, 2014, and up to now, like maybe a month, okay. That's the minimum period that I can achieve. I cannot go faster than that. But if I have 3 co-authors, maybe I write on my sections, maybe can a week or less than a week. But if complete paper, in my experience up to now, okay, I can write the whole paper in a month without any the other jobs, side jobs. Then I can complete it within a month. If these administrative works, okay, attending this and that, a month is not enough. So that we need to concentrate because in UKM, we give our lecturers a 10 days break in a year to write a paper. So meaning that they have a rough paper, and then to make it solid, we give them 10 days break, okay, so that they can go somewhere and then complete the paper. So with that, thank you very much for inviting me to this session. Thank you. Thank you for the amazing presentation, Professor Thammat Sarmidi. From this presentation with theme how to publish a high quality journal, we can conclude that to publish journal, we need to first determine the right research topic, do ample and reliable research. To find a research idea, it can be done by deep observation. Second, prepare manuscript and identify the critical step in publishing. Third, choose a reliable, indexed, and reputable journal to publish our article. Fourth, write a response to review report, and after this decision comes out, the manuscript is published. Last but not least, keep the spirit and never give up to publish in journal.
The honorable ladies and gentlemen, the next agenda are discussion, question and answer for the first speaker. There are several questions in the chat column, Professor. Allow me to read the question. The first question from Catherine. Okay. She asked how to construct literature gaps and identify the current issues of a study. The second question from Edwin is how to deal with Scopus Index predatory journal. Fourth, from Sony Susanto, how to deliver a writing in journal that there is alternative methodologies or new alternative methodologies. And next question from Asniati Bahari about similarity index. How can we solve problems in have a high similarity in literature review? For the fifth question from Raihan Arya, he concerned about the research data. Even some official data resources such as government website or big data cannot provide further information. So what can we do? We should to change our aim of study. If not, what is the solution of this problem? To defend the idea of writing within the limitation of the data. The last question from Aya Akmulia. If we submit the paper to the journal, there is a form to choose reviewers sometimes. How we choose the reviewers for our paper properly? We can choose our lecturer or our supervisor or our professor have any tips? Yeah, that's all. Okay, Professor. thank you very much. Thank you very much. You're welcome. Okay, I will answer one by one, inshallah, in brief. Okay, for Catherine, thank you very much for the questions. Asking about how to construct literature gaps. Okay, this is very, in my steps, okay, if in my research step, this is a very beginning, very first steps. The first 6 months I met my supervisor in 2004, okay, what he said, okay, read within 6 months, 6 months. Only to see him, I think, in 2 months times like that. Okay, first 2 months, he asked me, okay, read. After that, in 2 months times, I met him. Okay, he asked me read. Okay, how to construct this literature gap? Definitely, you have an ultimate goal of what your interest, research interest, and then you need to confine. Okay, first of all, the selections of literature. Don't mess yourself with this unrefereed journal. You need to come up with only like Scopus. You go to the website of Scopus and then under article, meaning that's published by Scopus only. Don't go for others. Okay, or higher than that, like WOS paper is fine. But don't go, there are a lot of many papers down there which not regarded as an academic paper by academic society. Okay, maybe there are a lot of flaws. So don't mess up yours. So with that, meaning that how to do that, basically you need to ask 2 questions. From your reading, ask 2 questions. First, what you know. Apa yang awak tahu. The second is, what you need to know. Apa yang awak perlu tahu. These 2 basic questions construct the literature gaps. Meaning that's what did you know from your reading. Suppose that you read within, suppose that you read like 10 or 20 articles. What did you know from that articles? And then what did you want to know more? That's the gap. Okay. Suppose that on liberalizations, okay, liberalizations should able to, we call it economic gaps between regions. But nowadays,
you can see that what you want to know more, does it really happen or not? Okay, in literature, they've come up with something, and then you want to know, does it happen in Indonesia? Suppose that you read literature in other countries, you want to know. What you want to know, that's the gap. Okay, what you need to know more. Suppose that research done by your colleagues on this, and then you read this paper, that is what you know. Then the question, what you want to know, then that's the research gap. Okay, that's the tips for that one. Second, to Edwin, bagaimana menghadapi jurnal predatory yang menyatakan terindeks Scopus? Terima kasih. Okay, definitely for me, Pak Edwin, I'm not going for paper that I need to pay a lot. Okay, I'm quite conservative in this. For example, Journal of Economic Study, you pay nothing. Okay, didn't pay submission fees. Okay, most of the paper that I submit, International Economic Journal, did not pay anything, because most of the predatory journal, they I can say that it is a business entity, so they require some amount of submission fee. Doesn't mean that it's not good to submit in a journal that's we call it charge you with high like MDPI. Okay, but just if you concern much on this predatory, then try to avoid this what do you call it, the one that's charge you much. Okay, high cost of submission. Another thing is that you go to the website of what do you call it, Scopus, and then you select the top at the top, like Q1, Q2, and Q3, at least Q3. Okay, article, if only one or two, but they are not that severe, the predatory. Okay, definitely I can say that none of those Q1, Q2, and Q3 are predatory. Next to Sony Susanto. Okay, bagaimana menyampaikan dengan penulisan di jurnal bahawa ada alternatif metodologi atau menentukan sebuah metodologi yang baru? Bagaimana menyampaikan dalam penulisan di jurnal bahawa ada alternatif metodologis atau menemukan sebuah metodologi yang baru? Definitely, okay. For me at the moment, we are living in a world where most of the knowledge is already there. Okay, not saturated, but I can say that to a level that's almost complete. Okay, because after this, when the technology fail, we call it game over. So it is a stage where before game over, so everything is there. So what we did is at the moment is applying. Most of the thing is applying and do some amendment little bit here and there only. Okay, it's quite difficult to come up with a new methodology. Okay, it's very difficult. Of course, in certain area, in theology, it might be, because it doesn't mean new, but we are taking a different perspective. For example, from Islamic perspective, which may not from mainstream of the current literature. So we are using this perspective. Doesn't mean that it is new, but it's not coming from new perspective. That is from Islamic society, from Islamic perspective. So just mention that, okay, whatever you have, okay, then you say that it is in a way that you say that is not being highlighted much before, but this is your what do you call it, your contributions. Okay, on the similarity index, we get high similarity in literature review and research methodology. How can we solve? Definitely, you have to construct on your own sentences. Okay, the way that how to do that, as I mentioned to you in my lecture, is to use that the Manchester Phrase Bank. Okay, you refer to that website I give you.
After this, I'm going to share my slide with you. Okay, you go to that Manchester Phrase Bank, and then you try to figure out the sentences, especially in English, if you want to write in English, based on that phrase bank. You will find definitely, inshallah, okay, from my experience, quite low, or we can say reasonable similarity index. Okay, that's phrase bank. To Raihan Arya, berkaitan dengan data penelitian Prof, berapa sumber data resmi seperti laman pemerintah ataupun perusahaan big data pun tidak dapat memberikan informasi yang lebih, lalu penulis akan terhenti dan mencuba mencari langkah selainnya untuk mendapatkan data yang diinginkan. Berapa yang terjadi adalah penulis akan mengubah tujuan penelitian dan tidak sesuai dengan keinginan penulis itu sendiri. Lalu bagaimana solusi untuk permasalahan ini? Okay. That's why I mentioned to you at the very beginning, I stress many times the research framework. Okay, that is to limit your research, the domain of your research. Bintang kan yang terbaik sekali, tapi not necessarily we may achieve. The internet connection is not stable. Okay, we may not achieve the one that we call it utopia, meaning that's a complete set. That's why we need to segregate research. We need to define the focus of our research. But if data is not available, then in econometrics we need to go for another thing that is proxy. Okay, suppose that the data is not there, we need to have this IV, instrumental variable, to proxy the variable. Suppose that our common indicators in economy is GDP, gross domestic product, GDP, to indicate income, or sometimes to indicate economic activities. It is not real. It is a proxy. But this proxy have been argued, have been debated, have been meaning that's what do you call it? Yes, debate many times, and people some sort of agree that okay, it is a good indicator of our economic activities, GDP, and income. Okay, so it is not the real income that we earn. It is not the real wage that we get, but as an indicators. So if the data is not available, don't be panic. We need to come up with something that can replace those variables. We call it proxy. How to make a proxy? For example, what are the objective of your research? Like happiness, or sometimes you want to know the price level. So you need to come up with a good proxy. GDP is not there because it is quarterly or yearly data. Then you come up with IPI, Industrial Production Index, to see the level of activities. So you need to be very good in finding those proxies. Okay, if we submit the paper to journal for Ayah Mulia, if we submit the paper to journal, the very first stage is to submit it and fill out the form on their website. There is a form to choose reviewers. Okay, how to choose this reviewer? Easy. Okay, in your paper, you have references. You have references. That's why I say that you need to have very current references. Like now, 2022, you have 22 paper, 2021, 2020, 2019, 2018. And then you follow some very good, what do you call it, scholars. For example, you cite my paper. Okay, you cite my paper. You cite Indonesian's colleague paper, or you cite some scholars from Taiwan, China, and then you name these as your referee. First, the advantage is that because you write their name in your paper is a reference, you cite this paper, definitely he's very happy. Oh, this guy coming from Indonesia, they read my paper and cite my paper. And then there is some, we can say that is a game. If the paper being published, meaning that, for example, you name myself, my paper is there, you cite my paper. If the paper published, I got more citations. Now I got 65 paper,
only 244 citation. If you write my name, you name me as your reviewer, okay, a referee, then going to be 245 papers. So definitely I got recognition from Pablon, I being a reviewer, and then I got citations. So this is a game, meaning that you don't simply name any reviewers from nowhere, from your supervisor. No. Just from where you get the reference. Sometimes it's very good scholars. Maybe you think that's because this is coming from very seminal paper, very big, from MIT, from Harvard, from Cambridge. Don't go for that. You go for lower part. Okay, coming from you try to look papers from this region, for example, Malaysia, Indonesia, Thailand, or India, Korea, China. Okay, in one of your references, then you name them. That's be a very effective what do you call it, a technique to choose a reviewer. Okay, I think that's all questions. Mbak Emilia, from the chat box. Thank you very much. Thank you, Professor Rahmat Sarmidi, for the response and discussion. Thank you for the participants, ladies and gentlemen. Due to the end of the first speaker questions and answer session, we will continue to the next agenda. Thank you, Professor Rahmat Sarmidi. You're welcome. Thank you very much. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, narasumber kedua adalah Ibu Dr. Siti Aisyah Trirahayu, SE MSI. Selamat pagi, Ibu Dr. Siti Aisyah Trirahayu. Iya, selamat pagi Mbak Choya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih ya. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya membacakan biografi singkat beliau. Ibu Dr. Siti Aisyah Trirahayu, SE MSI, lahir di Cilacap tahun 1968. Beliau merupakan dosen sekaligus peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Beliau menyelesaikan studi S1, S2, dan S3 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau aktif melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat setiap tahun dan memiliki beberapa publikasi di jurnal internasional dan nasional bereputasi, serta buku. Kepada Ibu Dr. Siti Aisyah Trirahayu, SE MSI, dengan tema Time Series Methods in Economic Analysis, dalam durasi waktu 1 jam, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Choya ya sebagai moderator. Jadi sebenarnya saya melengkapi saja nih Prof. Tamat nih. Expertnya ada di sini sebetulnya nih Mbak Choya ya. Prof. Tamat ini expert di econometrics. Jadi nanti kalau ada yang kurang-kurang Bu Aisyah, enggak. Saya Tamat juga mau, karena jam 11, jam 12 Malaysia, saya ada mesyuarat. Tadi saya sudah bilang sama Pak Malik, jadi saya mohon izin ya. Oh begitu, Prof. Sayang Bisa sekali ya? nggak sampai selesai. Saya mohon izin untuk saya maaf. Ya. Terima kasih banyak, Ya, Prof. ya. Tamat. Oke. Sangat Terima bermanfaat kasih. ilmunya. Ya, insya Allah. Terima kasih. Sehat Nanti kita selalu. jumpa lagi. Ya, Oke, baik. Terima kasih. Ya. Ya, baik, Mbak Choya. Ini kalau saya lihat di sini partisipannya sebagian besar mahasiswa MSP juga ya. Jadi sudah ketemu dengan saya nih sebetulnya di kelas econometrics ya dulu ya. Tapi enggak apa-apa, kita sambil refreshing ya, mengingat-ingat kembali materi untuk time series analysis ya. Saya izin untuk share screen ya, Mbak Choya. Jadi Ibu dipersilahkan. Ya, dan kemarin Ibu Evi memberikan ancer-ancer gitu ya pesan kepada saya mengenai materi hari ini itu lebih pada penggunaan data sekunder, tetapi lebih khusus kepada data-data time series gitu ya. Nah, hanya memang sebetulnya materinya
ada lebih banyak, hanya karena waktunya mungkin nggak mencukupi, jadi saya ambil yang ini saja, yang poin-poinnya saja ya. Oke, baik. Nah, time series ini adalah data yang kita sebagian besar ini sering menggunakannya dalam analisis atau modeling ekonometrik ya, maupun statistik. Jadi mestinya Bapak dan Ibu di sini juga sudah sering sekali menggunakan, dan ini sebenarnya saya sampaikan adalah yang sangat basic, dan beberapa mungkin di kelas saya itu sudah pernah mendapatkan. Ya. Oke. Nah, kemudian apa itu yang dimaksud dengan time series ya? Sekedar untuk remind kembali ya. Jadi time series ini intinya adalah data sekunder yang kita perlukan pada analisis kuantitatif, yang datanya itu kita kumpulkan pada selama periode waktu tertentu ya, dan hanya pada satu individu atau wilayah atau cross section. Nah, kemudian juga bentuknya bisa dalam bentuk harian ya, bisa juga dalam bentuk mingguan, bulanan ya, kuartalan, setengah tahun atau tahunan. Nah, kemudian mengapa kita mempelajari atau memerlukan data time series ya, kemudian untuk apa? Nah, jadi penggunaan data time series ini sebagian besar atau secara umum itu digunakan untuk menemukan pola variasi seperti apa sih pola dari perilaku data di masa lalu yang itu bisa kita pergunakan untuk membuat prediksi atau memperkirakan di masa depan kira-kira ini mau bagaimana nih nantinya perilakunya berdasarkan kita mempelajari bagaimana pola dia yang ada di masa lalu. Nah, kita kemudian membuat prediksi-prediksi berdasarkan jenis atau pola data tersebut, ya, sifat data tersebut, dan kemudian dengan menggunakan beberapa modifikasi dan modeling kita membuat atau membangun model yang tepat yang bisa memprediksi atau untuk keperluan peramalan yang kita akan analisis di situ. Nah, kemudian juga pada data time series ini, ya, secara umum itu sebetulnya time series ini bukan satu jenis data yang itu memiliki pola yang sama, ya. Tapi mereka ini akan terlihat satu dan lain itu sangat berbeda-beda karena di dalamnya mengandung 4 unsur ini, ya. Yaitu ada ini sering disebut dengan TCSI ya. Jadi ada trennya. Ya, jadi tren dari data yang menunjukkan bagaimana sih perkembangannya atau tren data itu selama periode waktu tertentu, apakah dia mengalami kenaikan, penurunan, atau mungkin ada tren tertentu, ya. Kemudian juga di situ terkandung siklus juga, gitu. Nah, jadi tidak semata-mata hanya tren saja, tapi siklus juga ikut mempengaruhi bagaimana pola data time series yang kita kumpulkan atau yang kita ingin analisis ya. Jadi ada siklus yang itu mengikuti perkembangan atau kondisi perekonomian yang ada pada data di mana kita mengambil observasi tersebut. Nah, kemudian ada juga musiman. Nah, musiman ini juga tidak lepas ya. Yang ini juga ikut mempengaruhi fluktuasi dari data ya. Fluktuasi musiman ya. Seperti sekarang misalnya nih, kalau Lebaran ini biasanya harga-harga naik gitu ya. Nah, jadi ini ada musim-musim tertentu di mana data itu mengalami perubahan pola gitu ya atau perilaku. Nah, kemudian juga yang terakhir ada unsur dari data yang irregular juga gitu, tidak beraturan juga gitu. Ya, katakanlah seperti saat ini ya, atau mungkin beberapa periode yang lalu ketika kita mengalami krisis moneter ya, data-data yang kita kumpulkan, kita akan gunakan itu mengalami perubahan struktural ya. Seperti misalnya contoh yang mudah saja kita gunakan adalah data PDB atau produk domestik bruto yang mengalami tahun 98 itu terkontraksi ya, sampai 13% ya. Kemudian juga data-data makro secara umum ya itu juga ikut mengalami perubahan yang sangat tajam ya. Jadi sebagian besar menurun drastis pada saat terjadi resesi atau terjadi krisis ekonomi. Nah, keempatnya ini tergabung ya. Jadi keempatnya ini ada pada data yang kita kumpulkan gitu. Nah, jadi kita bisa bayangkan bahwa data yang kita gunakan itu tidak selalu seperti yang kita harapkan ya. Jadi kalau kita gunakan nanti hasilnya akan bagus, ya smooth-smooth aja gitu ya. Nanti hasilnya
kita harapannya positif, dia akan positif, negatif akan negatif, dan seterusnya ya, polanya, pengaruhnya, korelasinya. Nah, karena ternyata di dalamnya banyak sekali unsur yang melekat ya, unsur yang melekat pada data yang kita ambil tersebut. Nah, sehingga perlakuan pada setiap data yang kita hasilkan, kita harus lihat dulu, kita harus identifikasi apakah memang data tersebut cocok untuk analisis yang akan kita lakukan. Nah, ini adalah beberapa jenis teknik peramalan yang kita biasa temui ya. Jadi ada yang kualitatif, ada yang model time series, dan ada model kausal. Nah, kalau untuk yang kualitatif ini ada model DLP ya, tapi kita nggak akan membahas ini ya. Ada opini juri, eksekutif, ada komposit kekuatan, ada survei pasar konsumen ya. Untuk yang time series ini ada rata-rata bergerak, moving average ya, ada exponential smoothing, ada proyeksi trend ya, dan yang satunya adalah model kausalitas, yaitu ada analisis regresi dan metode ARIMA atau Bob Jenkins ya. Oke. Nah, jadi kita secara umum sudah mengetahui bahwa data time series itu kita gunakan untuk membuat modeling time series yang gunanya adalah terutama untuk membuat peramalan ya, setelah kita mengetahui atau mempelajari bagaimana pola data tersebut di masa lalu. Nah, kemudian untuk model kausal ini kita gunakan untuk melihat ya, untuk melihat dampak atau hubungan kausalitas di antara variabel-variabel yang kita amati. Jadi bagaimana satu variabel itu dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain. Ya, bisa hanya dengan dua variabel ya, atau lebih besar lagi atau lebih kompleks lagi ya. Kalau sederhana ya hanya terdiri dari satu dependent variabel dan satu independent yang kita sebut biasanya sebagai model regresi sederhana. Jika dengan lebih banyak variabel independen kita sebut dengan model regresi berganda ya, atau model regresi yang lebih kompleks ya. Nah, kita bisa membangun beberapa model ekonometrik ya yang sangat bervariasi sesuai dengan tujuan riset yang kita tetapkan gitu. Jadi apa tujuan riset kita? Lalu setelah itu bagaimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ya, atau permasalahan yang ada pada penelitian kita untuk bisa mencapai tujuan tadi. Nah, barulah kita kemudian menggunakan alat analisis yang diantaranya adalah statistik dan ekonometrik ini ya, karena ini kita batasi pada analisis statistik ekonometrik ya. Jadi ada beberapa model yang kita bisa gunakan tadi selain model yang kualitatif ya, kemudian kita nggak akan bahas di sini, dan ada juga model yang kuantitatif. Nah, jadi untuk model-model tersebut ya kita bisa lihat ada beberapa macam teknik peramalannya. Tadi ada yang menggunakan exponential smoothing ya, ada yang moving average ya, ada yang menggunakan kausalitas. Nah, jadi kalau seandainya ketika kita menggunakan data time series tadi, data yang kita gunakan itu mengandung unsur tren ya. Seperti yang tadi sudah kita bahas di depan, ada 4 unsur di dalamnya, salah satunya adalah tren, ya. Maka kita bisa menggunakan peramalan yang digunakan adalah teknik tren linear. Ya. Kemudian ada juga yang kuadratik, eksponensial, atau autoregresif. Nah, lalu bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwa data runtut waktu itu mengandung komponen tren ataukah tidak? Ya. Nah, salah satu cara yang kita bisa gunakan adalah dengan menggunakan uji akar-akar unit yang nanti akan kita bahas. Nah, ini adalah bagian yang menunjukkan beberapa model yang kita bisa gunakan ya dengan data time series. Kalau kita lihat dari unsur apakah dia mengandung tren ataukah tidak ya. Jika tidak mengandung tren, maka kita bisa menggunakan exponential smoothing atau moving average. Tetapi jika mengandung unsur tren, maka kita bisa gunakan 4 model di bawah ini. Ya. Jadi ada tren linear, kuadratik, eksponensial, dan autoregresif. Nah, kemudian saya beralih kembali ya, yang ini sebetulnya untuk model moving average itu sebetulnya butuh waktu tersendiri. Tadi sudah saya sampaikan ke Mbak Choya ya, Mbak Moderator. Mungkin kita tidak akan sangat lengkap membahas model ini, tetapi model dasarnya mulai dari uji akar unit ya, karena waktunya tidak mencukupi untuk membahas semuanya. Nah, yang saya ingin bahas di sini adalah yang pertama tantangan dari data time series itu sendiri ya.
Nah, jadi data time series atau runtut waktu yang melibatkan data selama periode waktu tertentu tadi yang ternyata di dalamnya itu mengandung 4 unsur ya, tidak seperti yang kita perkirakan. Wah, ini nanti hanya ada tren saja misalnya, trennya naik atau turun. Nah, ini datanya nanti dia akan stasioner atau akan konstan. Nah, ternyata tidak, karena di dalamnya terdapat banyak unsur tadi ya. Ada tren, ada siklus ya, cyclical, ada irregular, ada satunya lagi adalah apa tadi ya, Mas Ansar ini, Pak MC ini ya, sudah ikut kuliah ekonometrik, mesti udah hafal ya Pak Ansar ya. Jadi ada TSCI, cyclical, seasonal, musliman, cyclical, irregular, dan trend ya, TSCI. Oke. Nah, padahal ketika kita menggunakan data time series itu, kita mengasumsikan datanya itu stasioner gitu ya. Asumsi artinya dalam pikiran kita bahwa datanya ini baik-baik saja gitu, stasioner. Nah, tapi ternyata dalam kenyataannya ya data yang kita gunakan tidak selalu menunjukkan sifat yang konstan tadi atau stasioner ya. Nah, sehingga karena polanya tadi yang dipengaruhi oleh 4 unsur tadi, maka kita sering menjumpai ketika kita melakukan regresi pada data time series ya antara satu variabel terhadap variabel yang lain, itu kita dapatkan hasilnya nilainya tinggi ya, artinya dia signifikan gitu ya, nilainya signifikan. Nah, tetapi kita harus sangat harus sangat aware di sini bahwa apakah nilai T statis yang tinggi itu memang betul-betul karena dia mencerminkan hubungan kausalitas di antara 2 variabel. Jadi kita harus bedakan tadi ya antara regresi dengan kausalitas ya. Mungkin ingat lagi kuliah kita di Gujarati di awal ada regression atau statistical relationship versus causality ya. Kita tidak bisa dengan begitu saja mengatakan bahwa di antara 2 variabel itu ada kausalitas. Jika ya tidak ada dasar teorinya gitu. Kita baru bisa mengatakan bahwa di antara 2 variabel itu yang satu mempengaruhi yang lain atau ada cause and effect ya, hanya karena ada dasar teorinya. Nah, contohnya ini misalnya ya, seperti kita punya data GDP dan kita juga punya data tinggi anak yang berusia 1 tahun ya. Nah, ternyata keduanya ini sama-sama meningkat ya, sama-sama meningkat ya, atau sama-sama memiliki tren yang positif. Nah, kemudian setelah kita estimasi, kita olah ya dengan regresi, kok ya hasilnya signifikan gitu ya, T statistiknya tinggi. Nah, tetapi apakah kita bisa menyebutkan bahwa atau menyimpulkan bahwa di antara 2 variabel tadi itu terdapat kausalitas? Ya, kira-kira gimana nih? Nah, Mbak Lintang nih ya, ini kayak kuliah aja ya hari ini kita ya. Nah, oke. Nah, jadi atau contoh yang lain misalnya ya, yang sering saya gunakan contoh misalnya antara kendaraan yang melewati di depan kampus UNS dengan jumlah mahasiswa UNS. Nah, sama-sama kita punya datanya nih dari tahun 2000 sampai tahun 2022. Datanya ada ya. Ketika kita estimasi ternyata tes statistiknya signifikan ya. Hubungannya positif. Nah, apakah itu berarti bahwa semakin banyak kendaraan yang lewat di depan kampus, semakin banyak mahasiswa UNS gitu ya Mbak Coya ya. Nah, jadi itu bisa kita sebut sebagai ya. Nah, hubungan ini kita bisa sebut sebagai spurious atau nonsense regression. Jadi terlihat seolah-olah ada hubungan, tapi ternyata tidak ada gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan spurious atau regresi semu atau nonsense regression. Artinya regresi yang tidak ada artinya sebetulnya. Nah, yang kita perlukan adalah yang common sense ya, bukan yang nonsense. Nah, yang common sense itu adalah ketika ketika kita bisa mendapatkan dasar rasionalisasi dari hubungan tersebut, yaitu dengan dasar dasar teorinya gitu ya. Nah, jangan lupa lagi kalau kita kembali ke tujuan kita menggunakan ekonometrika, itu tujuannya salah satunya adalah ya untuk yang pertama mencari besaran dari koefisien parameter ya, dari variabel-variabel yang masuk dalam model yang kita ingin lihat seberapa besar sih dampaknya, pengaruhnya ya, seberapa besar koefisien parameternya tadi. Nah, yang kedua adalah kita ingin melihat ya, apalagi yang kedua setelah kita mengestimasi ya dan melihat hubungannya atau pengaruhnya, yang kedua adalah kita ingin menguji
ya, ingin menguji ya apakah memang data di lapangan atau fenomena yang kita teliti dengan data-data yang kita observasi tadi itu mendukung atau ini ya, menguji teori yang kita gunakan gitu. Apakah teori yang kita pakai sebagai dasar itu valid ya? Jadi menguji validitas teori. Nah, sehingga kalau kita membuat model dalam ekonometrik itu pasti harus ada teori yang mendasari. Karena salah satu tujuan dari menggunakan atau membangun model ekonometrik adalah untuk menguji teori, menguji validitas teori ya. Nah, ini mungkin sekedar flashback ya untuk basic teori untuk ekonometriknya supaya kita jalan ke sana tapi kita tidak meninggalkan yang di awal-awal yang basic. Sebenarnya tujuan kita apa sih menggunakan model ekonometrik ya. Jadi tadi selain untuk melakukan peramalan, mengestimasi koefisien atau besaran-besaran dari variabel yang masuk dalam model, yang ketiga adalah jangan lupa untuk menguji validitas dari teori. Nah, sehingga kalau kita nggak punya dasar teori untuk membangun model, lalu kita tidak bisa menggunakan hasil dari estimasi itu untuk menguji teorinya. Padahal itu adalah salah satu tujuan dari ekonometrik. Ya, oke. Nah, lalu ya, kemudian apa di sini yang dimaksud dengan tadi ya spurious atau nonsense regression ya. Jadi kelihatannya seperti ada hubungan karena ada signifikansi dari nilai T statistiknya, padahal sebetulnya tidak ada kausalitas di dalamnya karena tidak ada dasar teorinya. Ya. Nah, kadang juga kita bisa melihat dari rendahnya nilai R-square ya. Nah, R-square yang dihasilkan ini indikasi terjadinya spurious itu adalah lebih rendah dibandingkan dengan nilai Durbin-Watson statistik. Ya. Maaf. Jadi D-nya yang lebih rendah dari R-square ya. Jadi R-square-nya sudah rendah, Durbin-Watson statistiknya itu lebih rendah lagi ya. Nah, itu mengindikasi bahwa ada spurious atau nonsense regression di situ. Nah, oke. Nah, kemudian tantangan yang lain pada data time series ini adalah juga untuk mengidentifikasi apakah di sana terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang yang kita bisa gunakan untuk melakukan forecasting atau prediksi. Nah, jangan lupa pula bahwa teori ekonomi yang mendasari setiap model ekonometrik yang kita buat itu adalah semuanya equilibrium dalam jangka panjang. Jadi semuanya adalah dalam keseimbangan jangka panjang. Ya, jadi teori ekonomi itu diambil atau dinyatakan, ditetapkan sebagai teori itu jika memang sudah melalui berbagai pengujian dalam jangka panjang. Ya, jadi bukan dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek mungkin masih bisa bervariasi, berubah-ubah ya perilakunya. Nah, yang kita ingin uji adalah dalam jangka panjang. Bagaimana hubungan keseimbangan antar variabel yang ada pada model yang kita gunakan. Nah, sehingga untuk itulah kita perlu mendapatkan satu kondisi yang valid untuk melakukan forecasting atau peramalan. Ya. Karena jika data yang kita gunakan itu tidak valid untuk kita gunakan untuk melakukan peramalan, maka kita tidak bisa mendapatkan atau melakukan peramalan atau forecasting yang akurat atau tidak bisa melakukan peramalan dengan benar. Ya. Oke. Nah, kemudian yang lainnya adalah bahwa ketika kita menggunakan data time series, ya, jadi di situ kita berarti menggunakan sekumpulan data yang merupakan data dari secara random ya dari variabel yang kita gunakan ya dalam model. Nah, jadi di sini ada satu proses stokastik ya dari variabel-variabel yang kita kumpulkan. Nah, jadi kita harus bagaimana bisa mengidentifikasi data yang kita gunakan tadi ya, karena data tersebut nantinya akan kita gunakan untuk peramalan, di mana syaratnya adalah untuk mendapatkan peramalan yang valid, maka kita perlu membuat identifikasi data yang kita gunakan apakah dalam proses stokastik tadi, data yang kita gunakan adalah stasioner atau tidak stasioner. Dan apa yang dimaksud dengan stasioner itu? Apa yang dimaksud dengan stasioner? Ya, dikatakan bahwa data yang kita gunakan adalah stasioner itu jika rata-rata dan varians dari data tadi itu konstan sepanjang waktu. Ya. Jadi nilai kovariannya itu di antara min dan kovariannya di antara dua periode waktu itu konstan. Ya. Nah, ya jadi hanya tergantung pada lag antara periode waktu, ya, tidak pada
periode waktu yang aktual, ya. Nah, jadi ini yang dimaksud, ya. Nah, jadi manakala persyaratan ini tidak terpenuhi, ya, maka kita tidak bisa menyebutkan atau mendapatkan bahwa data yang kita gunakan itu adalah stasioner. Ya. Nah, jadi kalau bisa kita artikan di sini secara sederhana, ya, data itu dikatakan stasioner itu jika dia bergerak stabil dan konvergen di antara nilai rata-ratanya dengan kisaran tertentu, ya, atau deviasinya kecil, ya, nah, tanpa pergerakan tren yang positif maupun yang negatif. Ya. Nah, jadi kalau kondisi ini terpenuhi, maka kita baru bisa katakan bahwa data kita stasioner. Tapi jika tidak, maka kita mendapatkan variabelnya adalah variabel time series yang tidak stasioner atau non-stationary time series. Ya. Nah, oke. Nah, jadi ini ya, Bapak Ibu ya, yang kita hadapi tantangan jika kita menggunakan data yang stasioner, ya. Mengapa kita juga harus mendapatkan data yang apa tadi? Yang stasioner, ya. Nah, itu juga karena kita ingin menghindari beberapa pelanggaran yang terjadi jika kita menggunakan estimator atau metodenya adalah ordinary least square, ya. Sehingga kita bisa memenuhi semua asumsi-asumsi yang melekat pada metode least square atau CLRM, Classical Linear Regression Model, ya, atau yang disebut juga dengan CLS, ya, Classical Linear Square atau OLS, Ordinary Least Square, ya. Nah, jadi ini istilahnya semuanya sama, ya, ada OLS, ada CLS, ya. Tadi karena classical, maka asumsi klasik itu melekat di situ, ya. Nah, diantaranya mengapa harus stasioner itu adalah salah satu yang sangat dihindari adalah serial correlation, ya, atau masalah autokorelasi di antara residual yang dari setiap variabel bebasnya. Nah, ini. Nah, padahal dalam kenyataannya, ya, hampir sebagian besar data time series yang kita gunakan itu sifatnya adalah non stasioner, ya. Nah, apa artinya? Artinya adalah varians dan autocovariance-nya itu berubah, ya, berubah sepanjang waktu. Nah, padahal tadi, ya, kalau OLS yang kita gunakan sebagai metode atau sebagai estimatornya itu membutuhkan kondisi data yang kita gunakan itu adalah stasioner, ya. Karena apa? Karena jika kita menggunakan OLS, ya, terhadap data yang atau variabel yang tidak stasioner, maka itu akan mendorong terjadinya hasil regresi yang masih spurious tadi atau nonsense, ya. Nonsense regression atau spurious regression atau regresi semu, ya. Nah, jadi bagaimana kalau kita kemudian yang mendapatkannya adalah data yang tidak stasioner, ya, kita langkah yang harus kita ambil adalah bagaimana caranya membuat data itu stasioner, ya, mengkondisikan dari data yang tidak stasioner menjadi stasioner, ya, mengkonversikan. Nah, ini. Sebelum kita menggunakan data-data tadi untuk melakukan estimasi model, ya. Oke. Nah, lalu mengapa stasioner itu penting, ya? Stasionaritas itu penting. Nah, tadi kita juga sudah bahas sebetulnya, ya, di depan, ya, bahwa data yang kita gunakan tadi, ya, itu penting untuk menjadi stasioner. Karena jika tidak, maka tadi yang akan bisa muncul, ya, atau kemungkinan kita akan mendapatkan hasil regresi yang spurious, ya. Nah, dilihat dari apa namanya beberapa nilai statistik tadi, ya, signifikan, tetapi sebetulnya dari analisis atau apa namanya goodness of fit yang lain itu tidak mendukung, ya. Nah, jadi semoga masih banyak yang ingat, ya, jika sudah mengambil ekonometrik bahwa indikasi model yang baik, ya, secara statistik itu tidak hanya dengan satu ukuran saja. Misalnya hanya dengan S-square yang tinggi, ya, itu sudah kita anggap sebagai model yang baik, tidak. Tetapi masih banyak indikasi-indikasi model yang baik yang lain yang harus kita perhatikan, ya. Seperti misalnya ada T statistik dan F statistik yang signifikan, lalu adanya Durbin-Watson statistik yang ada di sekitar angka 2 yang mengindikasi tidak ada autokorelasi, lalu kita dapatkan atau menghasilkan residual sum square yang
mendekati 0 ya atau sangat minimal. Kemudian yang lain misalnya kita juga harus lihat lagi angka kriteria statistik ya, 10 kriteria statistik seperti adanya AIC, AKK Infokriterion, adanya Schwarz Kriterion, Hannan-Quinn, Rice atau yang lainnya ya. Nah, jadi ada 10 kriteria yang kita bisa gunakan untuk melihat apakah model kita sudah baik atau tidak. Ya, di mana 10 kriteria tadi berdasarkan atas residual ya, atau dihitung berdasarkan residualnya. Nah, karena dari residual maka semakin minimize, semakin kecil angka-angka atau kriteria statistik tadi, maka model kita akan semakin baik. Ya. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya ini seperti untuk data regresi yang spurious misalnya ini ya, penggunaan data GDP dan suku bunga yang tidak stasioner ya, ini bisa diartikan sebagai persamaan regresi tren GDP dan tren suku bunga yang jika memiliki kemiripan akan menghasilkan persamaan yang baik, yang bagus ya kalau datanya tadi memiliki kemiripan. Nah, tetapi persamaan regresi yang benar ya, true regression itu ya, ini adalah yang didasarkan pada nilai murni dari variabel-variabel tadi ya, bukan berdasarkan pergerakan trennya gitu ya. Itu mengapa kita harus benar-benar mengidentifikasi dulu data atau variabel yang kita gunakan. Nah, kemudian selain itu, ya ini adalah contoh dari regresi langsung atau spurious tadi ya. Ini hasil hasil estimasi regresinya. Kita lihat di sini, ya variabel independennya C di sini ya. Maaf, konstannya ini signifikan tes statistiknya. Lalu X-nya sebagai variabel independen ini juga memiliki tes statistik yang juga sangat signifikan ya, jauh atau lebih tinggi dari nilai 2 sebagai rule of thumb ya. Nah, jadi kita lihat secara statistik ya, kita lihat signifikan T-nya ya. Tetapi kita lihat di sini R-square-nya ini sangat kecil ya. Ini hanya sekitar 0,1044 dan angka Durbin-Watson statistiknya itu sangat kecil, lebih kecil dibandingkan R-square-nya ya, yaitu hanya 0,01. Ya, padahal angka 2 tadi indikasinya adalah yang dia ada di sekitar Durbin-Watson-nya ada sekitar angka 2 ya, di mana dia terletak di daerah no autocorrelation atau tidak ada korelasi baik yang positif maupun negatif. Nah, padahal di sini adalah D. Nah, ini hubungan yang signifikan di antara variabel X, ini variabel dependennya Y ya. Ini tidak berdasarkan teori yang seharusnya ya. Nah, sehingga ini kita bisa sebut sebagai fenomena yang disebut dengan spurious regression atau regresi yang tidak memiliki arti tadi, nonsense regression ya. Itu dilihat dari di antaranya ya, ciri-cirinya adalah tes statistik tinggi tetapi R-square-nya rendah dan DW-nya lebih rendah dibanding R-square. Jadi ini angka R-square dan DW ini menjadi indikasi terjadinya spurious regression. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menguji atau untuk melihat ya, atau untuk mengidentifikasi bahwa data yang kita gunakan itu stasioner. Nah, jadi ada beberapa cara yang kita bisa gunakan ya. Kita bisa menggunakan metode grafis atau analisis grafis dengan membuat plot dari variabel tadi, atau cara yang kedua kita bisa menggunakan autocorrelation function-nya ya, dilihat dari nilai ACF dan AC-nya ya, lalu bisa juga dilihat dari statistik ini ya, Box-Persky statistik atau dilihat dari L-Jung box-nya ya. Lalu yang terakhir kita bisa lihat stasionaritasnya itu dari uji akar-akar unit yang kita lakukan terhadap variabel-variabel tadi ya, bisa dengan beberapa metode yang disarankan oleh beberapa ekonometrician ya, seperti bisa dengan yang disarankan oleh Dicky Filler, Philip Perron ya, KPSS dan yang lainnya. Ya, saya kira sekarang sudah banyak sekali yang kita bisa gunakan dan bisa kita pilih kita akan menggunakan yang mana. Ya. Nah, kemudian pengujian dengan grafis yang pertama ini kita bisa lakukan ya dengan cara membuat plot dari variabel tadi. Ya, ini adalah indikasi awal yang kita bisa lakukan untuk melihat atau menentukan apakah dalam data kita itu ada kecenderungan menjadi data yang adalah data yang tidak stasioner. Ya. Nah, jadi ada dua hal yang kita perlu perhatikan di sini ya. Jadi bagaimana deviasi pergerakan datanya, kemudian juga keberadaan trennya. Ya.
Jadi data yang memiliki kecenderungan deviasi yang semakin membesar ya atau semakin menjauhi nilai rata-ratanya ya dan juga memiliki tren tertentu baik itu positif maupun negatif, ini dia memiliki indikasi ketidakstasioneran ya atau non stasioner ya. Nah, ini adalah contoh dari plotting tadi yang kita bisa lakukan ya. Ini saya ambil dari bukunya Gujarati chapter 21 data GDP dan DPI ya. Nah, ini jadi ya kenapa ini penting karena ini ya tadi jika kita memiliki data yang tidak stasioner, data yang tidak stasioner ya, maka kita sulit untuk nantinya membuat prediksi yang valid dengan menggunakan pola data dia di masa lalu ya karena tidak stasioner. Jadi mungkin hasilnya hanya bisa kita gunakan saja untuk selama periode waktu yang ada dalam pembahasan. Tidak bisa kita generalisasi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi selain dengan plotting variabel kita bisa gunakan autocorrelation function ya dan korelogramnya. Nah, ini juga bisa menjadi indikasi awal yang bisa kita gunakan untuk melihat fungsi korelasinya ya. Nah, ada 3 ciri-ciri khusus ya untuk tabel korelogramnya yang kita bisa lihat untuk melihat stasionaritas data. Ya, yang pertama adalah dari grafik korelogram autocorrelation dan partial autocorrelation-nya. Ya, yang melewati nilai batas itu berarti adalah indikasi bahwa data kita tidak stasioner. Ya. Lalu bisa juga dilihat dari nilai statistik autocorrelation dan partial autocorrelation-nya yang ada di atas 0,5 ya, lebih besar dari 0,5 ya. Nah, atau tadi bisa kita lihat juga dari key statistiknya ya, Aljung-Box key statistik yang berada di bawah 0,1 ya. Jadi ini rule of thumb-nya. Nah, ini adalah contohnya ya. Data di samping ini adalah contoh dari korelogram ya dan autocorrelation function variabel yang tidak stasioner ya. Jadi kita bisa lihat ini ya diagram batangnya ini dia melewati batas ya dari leg 1 sampai 16 ya. Sementara untuk PAC-nya ini melewati batas di leg 1 ya. Kemudian nilai koefisien korelasi AC-nya ini juga melewati 0,5 ya. Dari leg 1 sampai leg 10 ya di sini. Dan juga nilai partial autocorrelation-nya itu juga melewati 0,5 ya. Kemudian yang lainnya bisa kita lihat dari nilai Aljung-Box statistik atau statistiknya ya, di mana nilainya itu semuanya ada kita lihat nih ya di bawah 0,1 ya, jadi 0,00 semua. Nah, ini adalah indikasi bahwa variabel yang kita gunakan itu tidak stasioner ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi selain dari plotting data dan juga melihat korelogram dan AC dan PAC-nya, kita bisa melakukan unit truth test. Tadi ada beberapa yang disarankan. Salah satunya adalah yang disarankan oleh Dickie Wheeler. Ini yang pertama ya, menyarankan untuk menguji apakah pada data kita itu terdapat akar-akar unit ataukah tidak. Ya, sehingga kita bisa menentukan apakah data kita stasioner atau tidak dengan hipotesis ini. Ya. Jadi H0-nya itu ada unit truth-nya ya pada data, tapi H alternatifnya ini tidak terdapat ya. Jadi kalau signifikan dengan tahu statistiknya itu berarti bahwa menolak H0 bahwa terdapat unit truth ya. Nah, ini adalah formulasi untuk Dickie Wheeler-nya untuk menguji apakah terdapat unit truth pada data yang kita uji tadi ya. Jadi kita lihat di sini pada nilai deltanya ya, delta dari Y-1 ya. Kalau ternyata delta sama dengan 0, maka itu berarti rho-nya sama dengan 1. Jika rho sama dengan 1 di sini, itu berarti data kita adalah tidak stasioner. Ya. Nah, jadi kita melihat dari tahu statistik yang dibandingkan dengan statistik tabel McKinnon ya. Nah, kalau dia secara absolut lebih besar dari nilai kritis tabel McKinnon, maka kita nyatakan bahwa signifikan menolak H0 dan itu berarti bahwa tidak ada akar-akar unit ya, atau berarti data kita adalah stasioner ya. Nah, proses stokastiknya ada 3 untuk non stationary ya.
ada pure random walk, ya, berarti tanpa mengikut sertakan konstanta dan tren. Random walk with drift mengikut sertakan konstanta atau intercept. Random walk with drift dan deterministic trend itu berarti kita ujinya dengan mengikut sertakan konstanta dan tren. Ya. Nah, jika ternyata dari semuanya tidak stasioner, kita bisa mengkonversikan variabel tersebut sehingga menjadi stasioner. Ya. Nah, ini ya, jadi caranya untuk membuat transform dari stasioner menjadi tidak stasioner menjadi stasioner, salah satunya adalah disarankan oleh Pindik ya, itu dengan cara melakukan atau mentransform variabel tersebut dengan first difference ya. Nah, ini jadi caranya dengan membuat variabel itu menjadi first difference ya, caranya adalah dengan mengurangi dengan data satu periode lalu atau delta ET ya. Nah, jadi jika ternyata sudah kita transform dan kemudian kita uji lagi dengan uji akar-akar unit dan ternyata sudah stasioner, maka dikatakan bahwa data yang stasioner pada first difference tadi kita katakan sebagai terintegrasi pada orde 1 atau dikatakan misalnya variabel itu adalah I1 gitu ya. Nah, kalau dia stasioner pada first difference. Tapi jika pada first difference dia belum stasioner, maka kita mendifferenskan lagi pada second difference, dan dia stasioner pada second difference, maka kita katakan bahwa variabel tersebut terintegrasi pada orde kedua, atau I dalam kurung 2. Ya, dikatakan seperti itu. Ya. Oke, nah kita akan melihat contohnya. Ya. Mohon maaf, izin sebentar ya Mbak Coya untuk cas laptop saya. Iya, Bu. Ternyata baterainya sudah. Sangat banyak. Ya, baik, terima kasih. Ini adalah contoh kalau kita menggunakan EFUS ya, analisis EFUS untuk menguji akar-akar unit dengan Dickey-Viller ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah data kurs ya, data kurs yang kita uji pada level ya. Jadi di sini ada menggunakannya adalah jenis tesnya IDF, kemudian pada level ya. Kita di sini mengikutsertakan tren dan intercept ya, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi ternyata critical value-nya di sini kita lihat tahu statistiknya adalah minus 2,54, sementara critical value-nya di samping ya dari tabel McKinnon itu adalah ini ya. Pada 10%-nya minus 3,17. Nah, dari bawah aja kita udah tahu bahwa hasil tahu statistik ini tidak signifikan ya, ADF statistiknya ya, karena dia lebih secara absolut lebih kecil dibandingkan nilai kritis pada 10% ya, apalagi pada 5% dan 1% ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa uji akar-akar unit yang disarankan oleh Dickey-Viller ini adalah ujinya satu sisi ya, negatif. Jadi hasilnya ADF statistiknya harus negatif ya. Kalau dia di sini hasilnya positif, meskipun dia angkanya lebih besar ya, misalnya 10 gitu ya, tapi dia positif, maka itu dia masuk pada menerima H0 ya, atau tidak stasioner. Ya. Oke, nah jadi ini minus 2,54 kita bisa lihat ya dari hasil tes statistik di sini ya, variabel kurs min 1-nya 2,54. Kemudian kita lihat di sini trennya ini 0,06 ya, jadi dia lebih besar ya dari 5% ya. Signifikan. Nah, jadi kita lihat di sini berarti hasil pada pengujian tingkat level data kurs ini adalah tidak stasioner yang ditunjukkan oleh nilai Dickey-Viller statistiknya tadi ya, yang secara absolut lebih kecil dari nilai kritis McKinnon. Jadi gimana solusinya? Nah, solusinya adalah membuat variabel baru dengan cara mentransform variabel tadi dalam bentuk first difference. Kemudian kita uji lagi dengan uji akar-akar unit ya pada first difference ya, hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, di sisi kanan ini ternyata sudah minus 6,39. Jadi dia lebih besar secara absolut dari nilai kritisnya, baik 1%,
5% dan 10%. Nah, kita lihat di sini ya, 6,390353 ya, signifikan. Kemudian kalau kita lihat trennya di sini dia tidak signifikan ya, berarti data ini tidak mengandung tren. Ya. Oke. Ya, jadi seperti itu contohnya. Nah, kemudian bagaimana solusinya jika ternyata kita ingin membuat modeling untuk ramalan, tapi data-datanya tadi setelah diuji ternyata tidak stasioner semua gitu ya pada level. Nah, apakah kita masih bisa menggunakan data tersebut untuk membuat model untuk ramalan? Nah, masih bisa ya. Caranya adalah dengan kita menguji apakah variabel yang masuk dalam model tadi itu terkointegrasi ya. Terkointegrasi itu artinya adalah bahwa variabel-variabel tadi memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang semuanya akan bersama-sama menuju kembali kepada rata-ratanya, gitu ya. Atau disequilibrium yang dihasilkan ya, atau error yang dihasilkan itu akan semakin menghilang, ya, semakin mengecil dan menghilang, semuanya menuju kembali ke arah keseimbangan. Nah, kalau yang terjadi adalah seperti itu, ya, atau terdapat kointegrasi, maka ya variabel-variabel yang tadi ternyata tidak stasioner pada level tetapi dia baru terintegrasi pada I1 itu memiliki hubungan linear ya, memiliki kombinasi linear ya. Nah, sehingga kita bisa melakukan estimasi untuk memperoleh estimasi koefisien jangka panjang dari model tersebut ya. Nah, caranya adalah ini ya. Jadi tadi kalau kita misalnya punya dua variabel Y dan X ya, Y-nya sebagai dependent dan X-nya sebagai independen, dan dua-duanya adalah tidak stasioner dan baru stasioner pada I1, maka kita bisa menguji apakah kedua variabel ini memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang ya, dengan cara melihat kointegrasinya ya, misalnya dari model ini ya. Nah, ini ya. Jadi yang kita lihat adalah apakah keduanya ini tadi memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang yang bisa dilihat dari ini ya. Residualnya apakah dia nantinya dalam jangka panjang dia akan kembali ke nol ya, akan ketidakseimbangan itu akan kembali ke nol. Nah, itu yang akan dilihat dari uji kointegrasi ya. Nah, jadi di sini dikatakan jika ya kita kemudian menggunakan variabel menggunakan estimator OLS untuk menguji apa tadi variabel-variabel yang ada dalam model ya, itu bisa dikatakan ya dengan bahwa variabel tersebut adalah konsisten ya, meskipun sampel size-nya ini semakin kita tambah ya, semakin berbesar, mereka akan semakin mendekati nilai yang benar ya, artinya estimasinya mendekati keakuratan ya, jika ini ya, jika variabelnya stasioner pada level atau pada I0 ya. Nah, oke. Nah, bagaimanapun tadi kita mendapatkan banyak variabel yang ternyata pada levelnya itu tidak stasioner ya. Nah, sehingga ketika kita menggunakan estimator OLS itu ada kemungkinan akan mendapatkan koefisien parameter yang bias dan tidak konsisten ya. Nah, ini kemudian stok ini menemukan bahwa jika YT dan XT yang ada dalam model itu terkointegrasi, maka OLS ini bisa digunakan untuk menghasilkan estimasi beta 0 dan beta 1 yang konsisten. Tetapi syaratnya adalah harus terkointegrasi, meskipun tidak stasioner pada level. Nah, sehingga mau tidak mau kita harus melihat apakah di antara variabel tersebut tadi ada hubungan keseimbangan jangka panjang. Ya. Karena kita tahu bahwa sebagian besar variabel makroekonomics itu adalah variabel-variabel yang tidak stasioner. Ya. Nah, tetapi kita ingin melihat apakah memang di antara variabel-variabel tersebut bisa terkointegrasi. Nah, ini adalah contoh pergerakan dari dua variabel, yaitu variabel X dan Y, yang memiliki tren tertentu dan mereka bergerak secara bersama-sama. Ini sudah jelas terlihat bahwa dua variabel ini tidak stasioner ya. Nah, tetapi mereka memiliki pergerakan yang bersama-sama, ya, yaitu antara disposable income dan konsumsi. Nah, kita ingin lihat apakah keduanya itu terkointegrasi. Nah, itu hanya bisa dilihat dengan cara melakukan uji kointegrasi. Ya. Nah, ini adalah hasil estimasinya tadi. Dependennya adalah konsumsi, independennya adalah pendapatan. Ya, kita lihat di sini. R square yang dihasilkan adalah 0,99 ya.
lalu DW-nya 2,28. Nah, kalau melihat dari sini, ini kelihatannya apa nih, Mbak Coya nih? Apakah ini masuk spurious regression ataukah bukan? Apakah mereka memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang? Kalau dilihat tadi ya, ciri-ciri spurious regression. Nah, ini harus kita pastikan nanti ya dengan cara melakukan uji kointegrasi tadi. Ya. Nah, ini adalah gambar dari distributing error dari residual yang dihasilkan. Apakah dia dalam jangka panjang akan menuju kembali ke arah 0 atau tidak. Nah, ada beberapa cara untuk menguji kointegrasi. Ya. Jadi kita bisa menggunakan CRDW ya, atau Cointegrating Regression Durbin-Watson Test, atau bisa juga menggunakan CRDF, yaitu Cointegrating Regression Dickey-Philip Test. Ya. Tapi tadi pertama kita bisa lihat plotnya juga ya, ada plot time series dari residualnya, seperti yang tadi sebelumnya kita lihat, dan juga plot dari korelogram residualnya. Ya. Jadi residual yang kita simpan tadi kita bisa buat plotnya ya, apakah dia memiliki kecenderungan untuk menjadi stasioner ataukah tidak. Ya. Nah, selain itu kita bisa menguji dengan uji akar-akar unit yang kita lakukan juga terhadap variabel sebelumnya, ya, terhadap variabel residualnya. Kalau ternyata residual yang dihasilkan itu dia stasioner pada level, maka berarti itu mengindikasi bahwa variabel-variabel dalam model kita itu terkointegrasi, gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan dengan ini ya, uji CRDW. Nah, ini adalah uji kointegrasi. Ini adalah setelah residualnya di save ya dari regresi statis tadi, itu hasilnya adalah seperti ini ya, plotting dari residualnya dan atau penulisan functionnya dari residual ya. Nah, untuk CRDW itu H0-nya adalah bahwa Durbin-Watsonnya sama dengan 0, itu berarti adalah no kointegrasi, tidak ada kointegrasi. Tapi jika DW-nya lebih besar dari 0, itu berarti dia kointegrated ya. Nah, jadi itu dilihat dari sini ya. Nah, mohon izin Ibu Aisyah, ya. Waktu durasi tinggal 5 menit untuk pemaparan. Terus nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Oh ya, baik-baik. Ya, sampai jam 12 ya, Mbak? Menikah nanti pukul 11.45 Ibu. Oh ya, baik. Oke, ya baik Mbak Coya. Jadi mungkin saya percepat saja ya. Jadi ini salah satunya dengan CRDW tadi kita melihat angka Durbin-Watson-nya ya. Kemudian yang lainnya bisa dengan CRDF ya. Caranya ada di sini. Jadi kita save residual juga, lalu kita lakukan regresi bantuan atau auxiliary regression. Kemudian kita lihat koefisien dari ini ya, UT-1-nya ya. Nah, untuk hipotesisnya sama dengan CRDW ya. Nah, kemudian ini adalah hasil dari yang tadi kita bandingkan dengan information kriterianya. Nah, di sini kita lihat ternyata pada P1 ini ya yang dia lebih paling kecil. Nah, berarti yang kita pilih adalah pada ya delta alpha terhadap UT-1 ditambah dengan R. Ya. Oke. Nah, ini salah satu juga cara yang kita bisa lakukan. Jadi setelah kita estimasi model awalnya, kita simpan residualnya, kemudian kita estimasi ya terhadap residual T-1, kemudian hasilnya adalah ini. T statistiknya ya kita bandingkan dengan critical value maximum ya. Kalau kita lihat di sini T-nya besar ya dibandingkan dengan Buchanan value-nya, berarti indikasinya adalah bahwa dalam data tersebut atau variabel tersebut terdapat kointegrasi antara variabel X dan Y. Nah, yang lainnya kita bisa gunakan juga dengan uji Johansson kointegrasi. Nah, nanti bisa dipelajari sendiri mungkin karena banyak ini ya. Nah, ini salah satu contoh hasilnya dengan Johansson test ya, di mana menggunakan trace statistik dan juga mixed eigenvalue. Ya. Oke. Nah, yang penting lagi adalah tadi ya. Jadi konsep Granger representation theorem bahwa menurut Granger itu bahwa jika terdapat minimal ada dua buah variabel yang terkointegrasi, maka hubungan keduanya akan bisa dijelaskan dengan baik ya dengan cara error correction mechanism. Jadi masih tetap bisa kita gunakan dengan model ECM. Nah, contoh dari model ECM-nya adalah seperti ini. Ya. Jadi kita bentuk model jangka pendeknya dengan cara mendifference setiap variabelnya. Ya.
delta Y terhadap delta X dan ditambahkan dengan residual min 1 sebagai koreksi errornya ya, atau error correction terms ya. Nah, hasilnya nanti ya persamaan HM-nya ini menunjukkan bahwa ya perubahan pada Y ini tergantung oleh perubahan X-nya ya pada dan itu tergantung juga pada ini angka dari equilibrium error term yang pada residual T-1 ini ya. Nah, jika nanti equilibrium error term-nya ini tidak sama dengan 0 atau signifikan, maka model equilibrium itu akan keluar dari equilibrium. Ya. Nah, jika hasilnya ini ya delta Y atau perubahan Y-nya itu sama dengan 0 dan residualnya ini adalah positif, maka itu berarti koefisiennya positif ya. Maka itu berarti bahwa YT-1 terlalu tinggi, berada di atas equilibriumnya. Ya. Atau dengan kata lain ya. Alfa 2 atau koefisien dari ECT-nya ini itu kita harapkan bernilai negatif ya. Karena jika ya alfa 2-nya ini negatif, maka itu akan diikuti oleh perubahan nilai X-nya yang juga akan menjadi negatif untuk mendorong pergerakan kembali ke kondisi equilibrium. Nah, itulah yang disebut dengan error correction mechanism ya. Jadi nantinya YT yang tadinya ada di atas equilibrium itu secara perlahan ya konsisten dia akan menurun kembali pada nilai equilibriumnya dan setelah dikoreksi dengan error tadi ya. Nah, itu yang disebut dengan error correction mechanism. Nah, jadi nanti kita akan lihat juga selain itu nilai alfa 2-nya itu juga menentukan seberapa cepat kondisi keseimbangan itu akan tercapai kembali. Nah, ini ada contoh dari bukunya Gujarati chapter 21, contoh dari model dengan ECM tadi ya. Nah, kita lihat di sini, ini ECT-nya ini signifikan secara statistik ya. Jadi syaratnya adalah harus signifikan secara statistik dan dia negatif. Nah, ini jadi kalau ECM-nya ini signifikan, maka itu menyimpulkan bahwa konsumsi itu akan menyesuaikan dengan perubahan dispensable income-nya dengan lag tertentu, yaitu sekitar 12% ya, dari penyimpangan antara keseimbangan jangka panjangnya dengan keseimbangan jangka pendeknya, hanya dengan satu kuartal. Jadi ini 0,12. Oke, nah mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk lebih lanjut kita bisa diskusikan ya dengan tanya jawab ya. Mungkin itu saja Mbak Cho ya dari saya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Siti Aisyah Trirahayu, SAMSI atas pemaparan materi yang telah diberikan. Kesimpulan, sedikit menyimpulkan dari materi yang disampaikan dengan tema Time Series Methods in Economic Analysis adalah dalam pemilihan penggunaan data time series terdapat beberapa tantangan. Di antaranya, adanya regresi spurius atau regresi semu, dan perlunya peneliti bisa mengidentifikasi data yang akan digunakan untuk peramalan yang baik. Dalam hal ini, stasioner atau tidak stasionernya data. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Saat ini telah tersedia beberapa pertanyaan di kolom chat. Izinkan saya membacakan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Guntur Yanto, di mana terdapat 3 poin pertanyaan. Yang pertama, bagaimana teknik pengambilan sampel harus menggunakan non-probability sampling. Yang kedua, bagaimana jika sampel tidak mencukupi untuk memenuhi jumlah sampel ideal. Dan yang poin ketiga adalah regresi kita residualnya tidak normal. Kemudian, untuk pertanyaan kedua dari Mbak Ika Alicia, di mana terkait besarnya nilai R-square, apakah berpengaruh terhadap model yang digunakan, atau ada standar minimal tersendiri nilai R-square agar model dikatakan blue. Demikian Ibu untuk 2 pertanyaan dari 2 penanya. Dipersilahkan Ibu Aisyah. Oke, baik, terima kasih ya. Ini ada Pak Guntur ternyata di sini. Ini pakar ekonometrika juga ini. Pak Guntur Rianto. Halo Pak Guntur. Siang Bu. Salam sehat Bu. Salam sehat selalu Pak Guntur. Kelihatannya tambah remaja gitu. Tambah nyempluk dah. Ini berkat pandemi Pak, jadi kemana-mana dekat ya, makanan selalu dekat, jadi tambah seger. Iya. Ini Bu, saya hanya
sangat bagus nggih. Siang ini Ibu menjelaskan basic ekonometrikanya karena banyak sekali yang sudah sangat sangat paham, sangat banyak sekali menggunakan alat-alat analisis yang sudah ke sana ya, ke kanan banget itu. Tapi kebanyakan lupa akan basicnya. Nah, kali ini Bu menjelaskan basic ekonometrika secara detail sangat bagus. Hanya bukan saya bertanya, tapi itu tolong dilengkapi saja, yaitu lebih basic lagi, yaitu bagaimana kalau satu sampel kita itu tidak memenuhi standar sampel ideal. Kemudian yang kedua itu kita terpaksa menggunakan non-probability sampling. Yang ketiga itu data kita itu terjebak tidak normal ya, tidak berdistribusi normal. Yang dilihat dari nilai U-nya itu. Kalau beliau Pak N, guru kita, itu kan kalau data tidak normal itu kita menggunakan hasil yang kita dapat hanyalah sebuah teori. Nah, saya sampai sekarang itu belum mendapatkan itu, Bu. Di mana statement dari Pak Ensgendro itu berada gitu. Monggo Bu Ais. Ini pertanyaannya berat ini Pak Guntur ini ya, karena beliau ini expertnya di statistik dan ekonometrik. Dan ini sebenarnya satu materi sendiri ya Pak Guntur ya. Panjang lebar ini ya. Dan pertanyaannya sangat basic dan sangat kritis ini Mbak Coya ya. Jadi memang kita sama-sama mengetahui bahwa memang tidak mudah ya Pak Guntur ya untuk membuat satu model ekonometrik yang baik, dan beberapa pendekatan juga kita perlukan. Sebetulnya di Gujarat itu sudah banyak kita mendapatkan banyak sekali uji-uji hipotesis yang harus kita lakukan ketika kita sudah melakukan estimasi. Hanya sayangnya itu belum banyak digunakan gitu ya, sehingga pada akhirnya di belakang kita itu mendapatkan model yang sebetulnya itu masih banyak mengandung unsur ketidakakuratan, ketidaktepatan, mungkin masih ada misspesifikasi model. Jadi sebetulnya Gujarat itu sudah memaparkan semuanya di bab 8 dan 13 ya. 8 dan 13 juga sering kalau ke mazhab harus baca 8 dan 13 itu harus tahu gitu ya. Meskipun depan-depannya harus lebih tahu ya, tapi 8 itu jangan sampai ditinggalkan karena ekonometri itu kan adanya uji dan uji gitu ya. Jadi misalnya untuk menghindari tadi pelanggaran asumsi klasik, kesalahan-kesalahan spesifikasi model itu kita sebenarnya sudah ditunjukkan bahwa bagaimana cara memilih model yang baik misalnya. Bagaimana cara kita melakukan justifikasi atau menentukan apakah kita bisa memasukkan variabel yang baru ke dalam model atau mengeluarkan. Itu ada uji tersendiri yang kita bisa gunakan gitu. Jadi tentu uji ini untuk variabel bebas yang memang dia bukan variabel yang harus ada di model ya, yang bisa dikeluarkan dan dimasukkan dengan semau kita gitu, trial error gitu ya. Tapi variabel-variabel yang itu adalah diizinkan oleh teori dan memang itu bisa mewakili fenomena yang kita hadapi, yang kita teliti. Nah itu peneliti biasanya punya stok data yang banyak. Nah untuk mendapatkan model yang baik, untuk mendapatkan residual yang terkecil tadi supaya tidak melakukan pelanggaran model, itu sebenarnya kita sudah diizinkan untuk melakukan pendekatan general to specific ya. Jadi general to specific approach, melakukan data mining terhadap semua variabel dan data-data yang kita miliki untuk mendapatkan model yang terbaik. Nah, di antaranya tadi ada uji kesamaan koefisien. Ya. Kalau kita punya dua koefisien yang sama, itu kita bisa uji itu, misalnya antara pendapatan dengan kekayaan. Sebenarnya ini sama nggak sih gitu? Kalau nggak sama kan tidak efisien juga model kita gitu. Kenapa harus semuanya dimasukkan? Nah, itu ada juga ujinya. Supaya nanti residualnya juga minimize juga itu, yang terkecil gitu mendekati nol yang kita dapatkan ya. Nah, lalu ada juga uji restriksi. Kalau kita menggunakan teori tertentu yang memang dia ada restriksi tertentu, kita juga harus lakukan uji restriksi itu. Lalu uji kontribusi variabel independen yang kita masukkan ke dalam model.
Apakah dia memperbaiki model kita atau kontribusinya itu incremental atau dia hanya marginal saja kontribusinya sehingga kita bisa keluarkan dari model. Nah, artinya itu sah-sah saja kita lakukan gitu. Tetapi memang di bab 3 kan kita harus paparkan sebelumnya itu. Saya sudah sampaikan beberapa kali ke mahasiswa, jangan lupa di metodologi itu disampaikan dulu bahwa di situ ada tahapan-tahapan pemilihan model yang dilakukan dengan uji-uji ini gitu. Jadi hasil akhirnya nanti adalah model yang terbaik, the best model, tadi yang memenuhi kriteria tadi. Yang pertama adalah bahwa kalau secara statistiknya, kalau ini Pak Guntur sudah mengetahui ini ke mahasiswanya aja. Jadi ciri-ciri model ekonometrik yang baik secara statistik itu adalah jika koefisien dari parameter itu sign-nya benar gitu, tanda koefisiennya benar atau sesuai dengan teori. Artinya negatif, positifnya atau dia berpengaruh saja itu sesuai dengan teori yang kita pakai. Yang kedua adalah jika T statistik dan F statistiknya signifikan. Yang keempat adalah jika nilai koefisien determinasinya itu semakin tinggi semakin baik, meskipun dia harus tinggi sekali. Ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaannya Mbak Ika di bawah ini mengenai R-square ya. Jadi R-square itu sebenarnya nggak ada patokannya ya Mbak Ika. R-square itu patokannya adalah antara 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 1 semakin baik. Tetapi tidak selalu kita bisa mendapatkan R-square yang tinggi, karena ada indikasi yang lain nih dari model. Jadi tidak hanya R-square saja, tetapi kita harus memperhatikan indikator statistik yang lain tadi, seperti R-square-nya tinggi tapi T-nya nggak ada yang signifikan, ini malah indikasi ada multikolinearitas gitu kan. Nah, jadi kita masukkan banyak variabel, ternyata F-testnya makin kecil, T-testnya, T dan F-nya itu tidak lebih dari 1 atau kurang dari 1, berarti maksudnya variabel itu memperburuk model kita. Kita bisa mengeluarkan variabel tersebut dari model, jika itu memang variabel yang bisa kita keluarkan. Itu ada ujinya dengan uji F tadi. Lalu misalnya indikasi yang lain, residual sum square kita lihat, kalau dia masih besar berarti ya residualnya masih besar. Gap antara model yang kita bangun, yang kita harapkan bisa mewakili fenomena, ternyata belum mewakili karena masih ada residual. Masih ada selisih antara kenyataan dengan model yang kita bangun. Antara yang ada dengan yang kita desired ya, yang kita inginkan yang ideal. Nah, berarti semakin besar gap, semakin besar selisih, model kita semakin tidak akurat. Nah, misalnya itu, jadi ada semakin kecil, lalu yang lain adalah 10 kriteria statistik yang seharusnya memang minimize atau minimal. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita perhatikan, dan juga ada beberapa kriteria seleksi model yang kita juga harus perhatikan, seperti uji model yang mengindikasi apakah model kita overfitting atau underfitting ya, dengan uji tertentu ya kita bisa lakukan ya. Lalu uji untuk model yang competing, model mana yang unggul, kita bisa lakukan dengan model G-test ya, G-test ya. Nah, itu misalnya. Jadi sebetulnya kalau kita melakukan uji-uji ini dari awal, residual yang dihasilkan itu juga kita bisa minimize ya. Lalu termasuk sampel yang tidak mencukupi, ini biasanya ini ya Pak Guntur. Minimal sampel central limit theorem 30 ya Pak ya. Karena semakin banyak sampel itu degree of freedom kita kan semakin besar ya. Semakin kecil sampelnya ya kita akan kehabisan degree of freedom. Apalagi jika koefisien yang akan kita estimasi atau kita dapatkan itu banyak ya, variabelnya banyak tapi sampelnya kecil. Nah, mungkin keakuratannya juga kita tidak bisa dapatkan. Kalau memang bisa kita lakukan dengan cara interpolasi, misalnya dari data tahunan ke kuartalan misalnya, atau dengan cara membuat panel data, mungkin itu juga sebuah solusi untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ya, dengan jumlah sampel yang ada. Nah, mungkin itu ya Pak Guntur, tapi ini melebar kemana-mana. Iya Bu. Melebar kemana-mana karena untuk mahasiswa Pak. Untuk data 30 itu kita dasarnya, kalau itu dasarnya statistik lama Bu. Tapi sudah jarang sekali yang kita dapat sekarang ini. Itu kan bonakot sama Sigel. Ya. Itu 30 itu mulai terbentuknya distribusi normal. Yeah. Artinya jangan 30 gitu loh.
mestinya mahasiswa kita minta wong mulai terbentuk itu 30, jadi ya jangan 30. Iya. Mestinya harus minimal ya 2 kali lipat dari 30 lah gitu loh. Iya, Tapi semakin memang banyak ya, semakin baik. ada kalau di itu kan sampel ideal itu sangat sangat kadang ada dosen yang sangat menginginkan bahwa sampelnya itu harus memenuhi kriteria sampel ideal. Itu ya, tapi sebetulnya kan kalau kekurangan itu memang ada kurang dari itu juga enggak begitu ada masalah. Ada konsekuensi yang harus. Nah, itu kalau saya dasarnya itu Bu Wonakot sama Sigel ya, untuk mengapa non probability, mengapa bagaimana kalau sampelnya tidak. Dan yang terakhir itu bagaimana itu kan kita pernah diajar Pak Insukendro, sama-sama pernah diajar dia itu kalau sampel kalau data kita tidak normal, berarti kita ya hasil maksimal yang dapat dihasilkan hanyalah sebuah teori gitu. Itu kan sering sekali kita dengar beliau berkata begitu, tapi beliau sendiri juga tidak pernah menunjukkan itu di buku mana gitu loh. Itu sekarang itu saya itu belum pernah ketemu gitu loh sampai yang kalau yang lain itu ada di bukunya, kalau enggak Sigel ya di bukunya Wonakot statistik. Matur nuwun Bu. Sama-sama Pak Guntur. Matur nuwun diskusinya, ini menambah wawasan kita juga. Jadi di buku statistik beberapa yang masih digunakan Pak Guntur, di bukunya Lin juga demikian. Tapi memang intinya adalah semakin banyak data yang kita gunakan itu semakin baik ya. Semakin mendekati keakuratan, tentunya dengan beberapa ketentuan-ketentuan tadi yang kita tidak bisa tinggalkan. Hanya masalahnya adalah kita sering meninggalkan uji-uji yang seharusnya kita terapkan untuk mendapatkan the best model tadi Pak Guntur. Jadi pendekatan antara teori dasar teori dengan data mining yang kita gunakan itu untuk bersama-sama kita lakukan untuk mendapatkan model terbaik itu yang kadang-kadang kita tidak lakukan. Nah ini yang masih belum banyak dieksplor ya. Padahal di Gujarati di bab 8 udah dari dulu ada sebetulnya. Jadi termasuk pemilihan pemilihan bentuk fungsi model ya, variabel apa saja yang relevan masuk ke dalam model itu sering terabaikan karena kadang-kadang dasar teorinya juga kita masih ragu-ragu untuk memilih teori mana yang paling tepat untuk membangun model yang memang itu bisa mendekati fenomena yang kita teliti gitu. Jadi mungkin itu masalahnya ya, sehingga model kita bisa menghasilkan hasil proyeksi yang akurat. Ya. Ya, Bu. Ya, matur suwun Pak Guntur. Matur nuwun Bu Ais. Pencerahannya untuk basic kadang-kadang kita memang perlukan juga nggih untuk basic ekonometrika ini. Karena banyak ya kalau kami sih masih juga belajar manual, belajar buku-buku lama dulu. Kalau kursus jangka pendek itu kan banyak kita belajar dari buku-buku lama gitu. Jadi kadang-kadang dengan melihat misalkan dari multikolinier gitu, itu kan bukunya basic Gujarati masih itu harus menggunakan antara R-square korelasi ini dibandingkan dengan R-square-nya itu pelukan itu kadang-kadang kalau itu ditinggalkan itu jadinya sudah multiko itu seolah-olah sudah tidak ada gitu loh. Karena hampir semuanya mesti lolos gitu loh. Harus Pak. Jadi beberapa uji deteksi model yang baik itu kalau kita telusuri lebih lanjut memang sebetulnya ada beberapa yang kita bisa lakukan ya, diantaranya dengan residual itu tadi sebetulnya, dengan residual, dengan Durbin-Watson, lalu dengan untuk melihat apakah asumsi klasiknya itu terlanggar. Lalu dengan hasil R-square kita dan F-testnya. Oke, sampun. Baik. Oke.
Baik, matur suwun Pak Guntur. Mbak Ika tadi sudah terjawab belum ya, Mbak Ika? Nggih, Bu, sampun Ibu. Matur Oh, nuwun. Baik, Iya. ya. Oke, saya serahkan ke Mbak Coya kembali. Terima kasih Ibu Dr. Siti Aisyah Tirahayu, SEMSI, atas diskusi dan tanggapan yang diberikan. Terima kasih Ibu Aisyah. Sama-sama, Mbak Coya. Soalnya ada kakak kelas saya, senior saya, ada Putri Wahyu nih. Iya, halo Putri dari Undip. Apa kabar, Putri? Mohon izin Ibu Aisyah, ini baru saja ada 2 tanggapan pertanyaan untuk diskusi dari Ibu Yesi Gusteti dan Ibu Triwahyu. Mungkin sebelum kita akhiri, Ibu Aisyah berkenan untuk memberikan tanggapan. Baik. Kalau dari Bu Yesi ini data Sakernas ya Bu ya, menggunakan uji Blue. Apakah perlu uji Blue? Ini yang maksudnya uji Blue itu, Blue ini adalah Bayes linear unbiased estimator ya Bu ya. Ya, jadi kalau ini adalah datanya. Jadi untuk uji-uji asumsi klasik itu adalah setelah kita memiliki modelnya, membangun model, kemudian mengestimasi model berdasarkan data tadi, baru kemudian hasilnya itu kita uji dengan beberapa uji tadi, Bu, uji asumsi klasik. Jadi dengan data apapun yang kita gunakan, itu uji asumsi klasik kalau kita menggunakan OLS ya, itu perlu kita lakukan. Kecuali estimatornya berbeda lagi ya, kita sudah nggak pakai OLS lagi, misalnya pakai JMM, pakai JLS, pakai maksimum likelihood untuk mengestimasi, maka kita tidak perlu lagi melakukan uji asumsi klasik. Ini maksudnya uji asumsi klasik ya, Bu Yesi ya? Mungkin yang dimaksudkan ya? Mestinya iya, Ibu. Iya. Lalu kalau Bu Triwahyu ini, oh iya, apakah data time series layak untuk ARDL? Bukankah ada untuk data panel? Ya, ya Bu Tri, jadi ARDL ini untuk data time series bisa, untuk panel juga bisa. Jadi apa namanya? Untuk time series karena memang autoregressive distributed map-nya itu adalah salah satu model dinamik yang kita bisa bentuk ya untuk melakukan proyeksi atau estimasi atau mendapatkan koefisien parameter. Jadi itu salah satu yang di Gujarati chapter 17 yaitu membahas di pertamanya adalah dengan model ARDL itu. Ya. Jadi bisa kita lakukan dengan RDL. Untuk panel pun juga bisa. Kalau memang ternyata kita ini ya memiliki cukup banyak time series ya. Tapi nanti panel juga mungkin pembahasan sendiri ya Mbak Coya. Panel itu bisa mikro panel, bisa makro panel. Kalau yang mikro panel itu kita bisa gunakan juga ARDL. Mungkin lebih cocok dengan modelnya yang disarankan oleh Arlano Bon. Karena time series-nya lebih kecil dibandingkan dengan cross section-nya untuk mikro panel. Nah, untuk yang time series-nya banyak dibandingkan cross section-nya kita bisa menggunakan makro panel. Jadi di situ mungkin perlu ada uji kointegrasi dan sebagainya untuk membuat model dinamis. Ya, mungkin itu Bu Triwahyu. Matur nuwun. Semoga bisa menjawab ini senior saya ini. Matur suwun. Baik, terima kasih Ibu Dr. Siti Aisyah Tirahayu, SEMSI, atas diskusi yang tanggapan yang telah diberikan. Dikarenakan telah berakhirnya sesi tanya-jawab, akan saya akhiri untuk kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh program studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu narasumber dan seluruh Bapak Ibu hadirin. Besar harapan kami, kegiatan workshop dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada MC Mas Anzar. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Amelia Coya. Materi yang sangat bagus sekali dari kedua narasumber kita pada acara webinar hari ini. Sebelum saya tutup, mari kepada para peserta untuk dipersilahkan menyalakan kamera untuk dapat berfoto bersama di sesi akhir acara ini. Kepada panitia yang bertugas untuk menyiapkan mempotret. Baik, kita hitung dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1,
2, 3. Oke, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber, moderator, dan para peserta yang telah mengikuti acara webinar dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada para peserta yang kami hormati, demikian kegiatan pada siang hari ini. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih, dan masih dalam suasana bulan Syawal juga. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, saya